Good morning. Σας καλωσορίζουμε στις εργασίες του καταληκτικού συνεδρίου του ευρωπαϊκού προγράμματος Roma Health Care II. We would like to welcome you to the final proceedings of the EU Convention Roma Health Care II. Χαρά μας και τιμή μας που βρίσκεται σήμερα μαζί ο βουλευτής Επικρατείας και πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ο κύριος Σταμάτης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, μας έχει αποστείλει έναν χαιρετισμό. Ευχαριστούμε επίσης την κυρία Βεζίρη, μέλος του Τμήματος Υγείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που είναι μαζί μας, τους εκπροσώπους της Ελλάν Πασέ και της Ένωσης Διαμεσολαβητών. We would like to thank every member of the committee who is here today. And Mr. Patoulis could not attend today's meeting. Please welcome them. Με συγχωρείτε, μαζί μας είναι και ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κύριος Βασίλης Γιαννακόπουλος. Με συγχωρείτε. We also have with us Mr. Vasilis Giannakopoulos. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να παρακαλέσω τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, κύριο Σίμο Ρούσσο, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και να σημαίνει την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου μας. Please welcome the Mayor of Halandri, Mr. Vasilis Giannakopoulos. Σίμος Ρούσσος. Σίμος Ρούσσος, I'm sorry. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε σε αυτή την εκδήλωση. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί δήμαρχοι, εταίροι του προγράμματος, είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη σημερινή μέρα, μιας και αποτελεί το επιστέγασμα μιας δουλειάς που έγινε με συστηματικό τρόπο τα τελευταία χρόνια. Η ίδρυση του Κέντρου Κοινότητας Παράρτημα Ρωμά του Δήμου Χαλανδρίου του 2017 αποτέλεσε μια τομή στην προσπάθεια του Δήμου να συμμετέχει σε μια σειρά από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και στοχευμένες δράσεις για την προώθηση της υγείας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της στέγασης των Ρωμά που διαβιούν στο Χαλάνδρι. Κύριε Δήμαρχε, να σας παρακαλώ να δίνουμε λίγο χρόνο για να μπορεί ο μεταφραστής μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, συνεχίστε. Η κοινότητα αυτή το Ρωμά που διαβιεί στο Χαλάνδρι, που αποτελείται περίπου από 200 άτομα. The community of the Roma people in Halandri, which is comprised of about 200 people, ζουν σε άθλιες συνθήκες στην περιοχή του καταβλισμού στο νομισματοκοπείο. They live under terrible conditions in the camp in Nomismatokopio. Η ίδρυση του Κέντρου Κοινότητας Ρωμά, του παραρτήματος Ρωμά το 2017, the founding of the Roma Center in 2017, αποτέλεσε μια μεγάλη στιγμή, μια τομή is a breakthrough της προσπάθειας του Δήμου να συμμετέχει σε μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις για την προώθηση της υγείας, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης και της στέγασης αυτής της κοινότητας. Is a major breakthrough for the promotion of the education and other amenities of this community, of the Roma community. Το πρόγραμμα Roma Health Care στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης υγείας των Ρωμά που διαμένουν στις χώρες εταίρους του προγράμματος αυτού. The program Roma Health Care II is an effort to improve the living conditions of the Roma who live in the respective countries. Και με αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος προχώρησε το Σεπτέμβριο του 2022 στη δημιουργία του πρώτου στη χώρα μας Κέντρου Εκπαίδευσης Προαγωγής Υγείας Ρωμά. And with this program, the municipality moved forward into founding the first center
for the promotion of the health of the Roma people. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων του Κέντρου Εκπαίδευσης, από το Σεπτέμβριο του 2022, απονεμήθηκε η προβλεπόμενη πιστοποίηση στην πρώτη εκπαιδευμένη διαμεσολαβήτρια υγείας, η οποία συνεργάζεται πλέον επαγγελματικά με το Δήμο Χαλανδρίου. In 2022, September 2022, there was the first certified mediator, Mrs. Μπορείτε να επαναλάβετε το όνομα, παρακαλώ. Κυρία Μαρία Νικολάου. Mrs. Μαρία Νικολάου. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Προαγωγής Υγείας Ρωμά λειτουργεί καθημερινά εντός του χώρου του παραρτήματος Ρωμά στο Δήμο Χαλανδρίου και διαθέτει εξοπλισμένη αίθουσα για ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς. The Center for the Promotion of the Health of Roma is fully equipped and is capable of vaccinating and providing health care for the Roma. Καθώς και γραφεία και χώρους εκδηλώσεων για τις δράσεις που υλοποιούνται. There are also offices and other rooms for all events of the municipality. Υποδέχεται ωφελούμενους, καταγράφει σε βάση δεδομένων τα ιατρικά του στοιχεία, παραπέμπει και συνοδεύει τους ωφελούμενους σε μονάδες υγείας και εκτελεί δράσεις ενημέρωσης γύρω από την υγεία και την πρόληψη. There are also there is lots of help for the beneficiaries and it records the data of the Roma. Μεγάλη έμφαση δίνεται λοιπόν στον τομέα της πρόληψης και στην αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού που υπάρχει σε θέματα υγείας, καθώς και στη διευκόλυνση που χρειάζεται η κοινότητα ώστε να έχει ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας. There is also much support for the problems of literacy in areas such as health. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις δράσεις. As far as the activities is concerned. Έχουμε σημαντική αύξηση του ποσοστού των Ρωμά που λαμβάνουν την ασφάλεια υγείας. The number of Roma people who receive the health insurance is increasing. Των Ρωμά που κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέτρων πρόληψης κατά του καρκίνου. The number of Roma people who take use of all the available prevention measures against cancer. Έχουμε μείωση του αριθμού των Ρωμά που είναι εξαρτημένοι από ουσίες. The number of Roma people who are dependent on substances is reduced. Καταγεγραμμένη μείωση των περιστατικών ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και του κινδύνου μετάδοσης αφροδίσιων νοσημάτων. The risk of spreading sexual diseases is reduced and the number of addicts is also reduced. Βελτίωση της σωματικής υγιεινής παιδιών και ενηλίκων, σοβαρό πρόβλημα για την κοινότητα. There is an improvement in the dental hygiene of children and adults, which is a serious problem in the Roma community. Και αύξηση του αριθμού Ρωμά που αθλούνται συχνά και τρέφονται πιο υγιεινά. There is also an increase in the number of Roma who are into sports and follow a healthy diet. Ταυτόχρονα, στο παράρτημα Ρωμά πραγματοποιείται επίσκεψη παιδιάτρου κάθε 15 μέρες. At the same time, at the Roma community, there is also there are also pediatric visits every 15 days. Συστηματική παρακολούθηση και εμβολιασμός των παιδιών των Ρωμά, μαζί με δωρεάν προληπτικούς ελέγχους. There is also a systematic watch on Roma children, together with vaccination and precautionary checks. Όλες αυτές οι δράσεις γίνονται σε συνεργασία με δομές του Δήμου, όπως είναι το τμήμα προληπτικής ιατρικής. All those activities are in conjunction with the
departments of the municipality, such as the health department of precautionary medicine, το τμήμα ψυχικής υγείας ενηλίκων και παιδιών, the department of mental health for children and adults, το τμήμα μαθησιακών δυσκολιών, the department of learning difficulties, το κέντρο προστασίας μάνας και παιδιού, the Center for the Protection of Mothers and Children, αλλά και με εξωτερικούς προς το Δήμο φορείς. But there's also a collaboration with parties outside the municipality, όπως είναι το χαμόγελο του παιδιού και ο Κανά, such as the χαμόγελο του παιδιού and the Okana organizations, με τους οποίους έχουν συναυθεί σύμφωνα και μνημόνια συνεργασίας. With which we have signed documents for cooperation. Το παράρτημα Ρωμά συνέβαλε επίσης καθοριστικά στον εμβολιασμό του πληθυσμού των Ρωμά κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού. The Department for the Roma people has also contributed significantly during COVID and during the vaccinations of that period. Δράτω με της ευκαιρίας να πω δύο γενικότερα πράγματα σε σχέση με τον πληθυσμό των Ρωμά στο Χαλάνδρι και τον καταβλισμό. I would like to take this opportunity to say more general things about the camp in Χαλανδρίου, the camp of Roma in Χαλανδρίου. Ότι αυτή η κοινότητα, η οποία διαβεί σε συνθήκες αποκλεισμού περισσότερα από 50 χρόνια στο Χαλανδρί, this community has been living for more than 50 years in conditions of in excluded conditions. Έχει λάβει τα τελευταία χρόνια, από το 2014 και μετά, της ιδιαίτερης προσοχής των δράσεων της διοίκησης του Δήμου. And it has received the attention of the municipality. Προτεραιότητα του Δήμου αυτά τα χρόνια, πέρα από την εξασφάλιση των στοιχειωδών τους δικαιωμάτων στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. The priority for the municipality, on the one hand, for the rights in education, health and well-being. Κύρια προτεραιότητα παραμένει η κατάργηση του καταβλισμού και η άρση των συνθηκών του κοινωνικού αποκλεισμού. Okay, the first priority of the municipality is the abolishment of the camp, and the main and the and the promotion of the health of the population. Η κεντρική στρατηγική του Δήμου είναι η κοινωνική ένταξη των οικογενειών με συνθήκες ισονομίας και ισοτιμίας στην κοινότητα και, επαναλαμβάνω, η κατάργηση του καταβλισμού. The main effort is to promote their equality in the society, and our main priority, I repeat, is to abolish the camp. Σε αντίθεση με παλαιότερες στρατηγικές μεταφοράς του καταβλισμού σε άλλες περιοχές, η δική μας στρατηγική υπηρετεί την ατομική και οικογενειακή ένταξη του Ρωμά. Instead of trying to relocate the camp as a strategy, we are trying to introduce the families again into society. Με σειρά ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου έχει υιοθετηθεί μια πολιτική σταδιακής αναοικογένεια με την εγκατάσταση του Ρωμά. With a unanimous decision of the council of the municipality, there's a decision to relocate in stages the families of the Roma. Σε αυτή τη στρατηγική τα τελευταία χρόνια έχουμε σημαντικές επιτυχίες. This strategy has been very successful during the past few years.
μιας και μέχρι στιγμής 167 άνθρωποι από τον καταβλισμό έχουν ήδη μετικήσει σε δικές τους κατοικίες. Because 167 people have already been relocated and are now living in their own houses. Και τα παραπήγματα στα οποία έμεναν έχουν κατεδαφιστεί. And the camp, the houses in which they used to live have been demolished. Ο ένας από τους δύο καταβλισμούς που υπήρχε στο Χαλάνδρι επίσης έχει καταργηθεί. One of the two camps that existed in Halandri is also been demolished. Και αυτά τα αποτελέσματα το 2017-2018 φάνταζαν μη πραγματοποιήσιμα. Those results in 2017 and 2018 seemed like they couldn't become reality. Οι άνθρωποι της πόλης αντιμετώπιζαν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη και το πολιτικό προσωπικό. Οι άνθρωποι και το πολιτικό προσωπικό της πόλης αντιμετώπιζαν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη το προτινόμενο τότε πρόγραμμα μεταστέγασης. The people of the city did not fully believe in the program of relocation and rehousing. Και με την ίδια επιφυλακτικότητα αντιμετώπισε τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου και η Πολιτεία και η Περιφέρεια Αττικής. As well, the same decision by the municipality was treated with a bit of disbelief by the city, by the city. Όμως τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού του προγράμματος απέδειξαν ότι μπορούν οι οικογένειες στο Ρωμά να μετεγκατασταθούν σε συνθήκες αξιοπρέπειας, ισονομίας και ισοτιμίας, όπου αυτοί νομίζουν ασκώντας τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη. But the results of this relocation proved that the families can be relocated equally and with respect to their wishes as far as their relocation and their housing is concerned. Αναμένουμε λοιπόν από την πολιτεία, από τη νέα κυβέρνηση και από την διοίκηση Περιφέρειας Αττικής να συνδράμουν με αποφασιστικότητα στο αμέσως επόμενο διάστημα στην ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος που μέχρι σήμερα εκτελεί ο Δήμος με ίδιους πόρους. We are expecting of the new government to support this project that has been going on by the municipality and with its own resources. Ο κοινωνικός αποκλεισμός του Ρωμά του Χαλανδρίου πρέπει να τελειώσει και οι οικογένειες πρέπει να μετεγκατασταθούν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ισονομία όπου αυτοί επιλέξουν. The social exclusion of the Roma people in Halandri needs to end and they need to be relocated while preserving their own wishes where they choose to go. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Thank you very much for being here. Και όλους τους εταίρους του προγράμματος για τη σημαντική βοήθεια και τις γνώσεις που μας προσέφεραν αυτά τα χρόνια. We would like to also thank the contributors of this project and for their help all those years. Και θα ήθελα παρακαλώ να δώσω το λόγο στον project manager της αρχής που έχει συντονίσει το όλο πρόγραμμα, το Roma Health Care, τον κύριο Ronald Shankett. I would like to welcome Mr. Ronald Shankett, the project manager of the institution that's been coordinating this whole project. Thank you very much, Katharina, for this warm welcome. My name is Ronald. I'm the manager of this project, but to make it clear from the beginning, a manager can not do anything without the project team. And I have the best project team in Europe. Thank you very much. Να σας ξεκαθαρίσω από την αρχή
ότι ένας project manager μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα, αλλά δεν θα έκανε τίποτα χωρίς την ομάδα του. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. I'm happy to be here. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. I'm satisfied to see so much familiar faces. Χαίρομαι πολύ που βλέπω γνωστά, γνώριμα πρόσωπα. And I'm really thankful that the municipality of Hallendri took over the responsibility to host the European conference in the frame of our strategic partnership Roma Health Care II. Thank you very much. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Δήμος Χαλανδρίου αποφάσισε να βοηθήσει και να συνδράμει στη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της στρατηγικής μας συνεργασίας Roma Health Care. Who never organized a European conference does not know all the efforts behind. It's a huge responsibility. Thank you very much for that. And also thank you very much for the nice cultural program you offered us yesterday in the afternoon. Είναι πολύ δύσκολο να συντονιστεί όλο αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ και επίσης σας ευχαριστούμε για το πολυπολιτισμικό απόγευμα εχθές. So I have some tasks to fulfill today. The first is to welcome the foreign guests and to introduce the agenda. Έχω ορισμένα καθήκοντα για σήμερα. Πρώτα θα παρουσιάσω τους ξένους καλεσμένους και θα σας πω το πρόγραμμα. Of course, we have representatives of almost all our partner organizations, from Greece, of course, from Germany, from Romania, from North Macedonia, and from Bulgaria and Hungary. Έχουμε εκπροσώπους από πάρα πολλές χώρες, από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και την But I think, Simeon, we can be proud because a lot of interesting and interested people from other foreign countries followed your invitation. Αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφέροντες άνθρωποι από άλλες χώρες που βρίσκονται εδώ, ακολουθώντας τη δική σας πρόσκληση. I will now introduce our foreign guests. Θα κάνω τις συστάσεις για τους ξένους καλεσμένους μας. And maybe you can stand up that the people see you. Και παρακαλώ να σηκωθείτε για να σας βλέπει ο κόσμος. We have Elvis Mehmeti, Elvis Mehmeti, advisor in the cabinet of the Prime Minister of North Macedonia here. Thank you very much for coming. Mihailo Kostovski, the free councillor from the Health Ministry of North Macedonia. Metin Ender Karabulut, Ugor Celik and Gülcan Schalka from the Department of Education of the district of Izmir from Turkey. Biljana and Tanja Tosic from the NGO Roma Belgrade, Serbia. Jelena Bedroska from the National University Library from Bitola, North Macedonia. My old friends, Francesco Roschia and Stefano Catabano from the NGO Montenuovo, Italy. We started to implement European projects when we were really young men 20 years ago, and we still continue. It's a pleasure to have you here. Ξεκινήσαμε όταν ήμασταν νεαροί και ακόμα συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Milcho Duli and Dejan Pedroski from the NGO Sfera International, Bitola, North Macedonia. Milcho opened the door to the Balkan for us. After this door opening, we started the collaboration with Balkan countries, and we are really happy to have you as a partner and member in our network, Milcho. Ξεκινήσαμε και τη συνεργασία με άλλες βαλκανικές χώρες, οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Soon another old friend will come, Tamas Prilak, the president of the European Federation of Centers for Competence Balance and Professional Education from Nancy, France. Yeah, he will come soon. Θα έρθει σύντομα. Before I introduce the agenda for today, of course I like also to welcome Ivan. He is a representative of a partner organization
the Mayor of Busa, Konstantin Thoma. I did a lot to organize a meeting between the mayors. Finally, they met. I think they like each other, and I think also they will collaborate in the future, and I am really happy about this. Έκανα ό,τι μπορούσα για να κανονίσω το meeting μεταξύ των δημάρχων. Νομίζω ότι συμπάθησε ο ένας τον άλλον και νομίζω ότι θα συνεργαστούν ξανά στο μέλλον. Now I would like to honor a man who sadly died a few weeks ago. Τώρα θα ήθελα να τιμήσω έναν άντρα που πέθανε πριν 2 εβδομάδες. Ενός λεπτού σιγή. And I kindly ask you for a minute of silence for Mr. Nikos Milonas. Thank you very much. Ήταν ενός λεπτού σιγή για τον κύριο Νίκο Μιλώνα. At first he was a gentleman from the old school. Ήταν ένας πραγματικός κύριος παλιά σχολή. A proud Roma, and I think he did really a lot for the Roma community in Greece. Ήταν περήφανος Ρωμά και έκανε πολλά πράγματα για την κοινότητα των Ρωμά στην Ελλάδα. Finally, Nikos initiated the collaboration with Ellen Passé. Ο Νίκος ξεκίνησε τη συνεργασία με την Ellen Passé, but also with the municipality of Hallendri. Αλλά και με το Δήμο Χαλανδρίου. He was always curious, open-minded. Ήταν πάντοτε περίεργος και είχε πάντοτε περιέργεια και ήταν ανοιχτόμυαλος. And a really good friend. Και ήταν πολύ καλός φίλος. I think wherever he is now, he would like that we have the conference here and that we are here today. Όπου και αν βρίσκεται τώρα, πιστεύω θα χαιρόταν πολύ που κάνουμε αυτό το συνέδριο. Thank you. Σας ευχαριστώ και τον ευχαριστώ. I will now introduce the agenda for today for the final conference. Θα σας πω το πρόγραμμα για το τελικό συνέδριο σήμερα. After the introduction, we will hear some greetings from relevant stakeholders from Greece. Μετά την εισαγωγή θα ακούσουμε ορισμένες δηλώσεις από τους εμπλεκόμενους. And I'm really happy that we will hear the keynote from Γιώργος Σταμάτης, the former General Secretary for Social Solidarity and Fight Against Poverty, because Giorgos took care about our project. He attended some of the meetings, he invited us in his office, and he was always interested in the project results. I'm really happy that he will hold the keynote today. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσει ο κ. Γιώργος Σταμάτης, μας βοήθησε πάρα πολύ. Afterwards, I will inform you about the history of the project, because we do not speak only about 3 years strategic partnership, we speak about 6-7 years work at this issue, at health issues for Roma. Δεν θα σας μιλήσω μόνο για... στη συνέχεια θα πούμε και άλλα πράγματα, γιατί αυτή η συνεργασία δεν τρέχει μόνο 3 χρόνια, είναι 7 χρόνια. And after Simeon spoke already about the concrete results in Hallendri, I will speak, of course, about the results in the other partner countries. Και μετά από την ανάλυση των πραγματικών αποτελεσμάτων στο Χαλάνδρι, θα μιλήσω φυσικά για τα αποτελέσματα στις άλλες χώρες. To make it easier for you to understand the soul of the project, we will show you then some really short videos about the Roma Health Education Centers, which were founded and established during our project, mainly in the last 1.5 years.
Για να κατανοήσετε καλύτερα την ψυχή του project, θα σας δείξουμε αργότερα μερικά βίντεο για το Roma Health Care Project. Around 12:30 we will have a coffee break, and afterwards we will have some other keynotes from relevant stakeholders from Greece. Και κατά τις 12:30 θα κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ και στη συνέχεια θα έχουμε ομιλίες από άλλους ιατρικούς ομιλητές. In the afternoon we will introduce the intellectual outputs of the project. That means the results we have finally in paper form or in electronic version. Το απόγευμα θα σας παρουσιάσουμε τα διανοητικά προϊόντα, τα αποτελέσματα αυτού του project. Concrete, we will put an eye on the curriculum for the education of Roma health mediators. We will show you the handbook for the Roma health mediators. We will say some words about the local health action plans we established for the different communities, and also our model health action plan for the European transfer. Θα σας πούμε μερικά πράγματα για το πρόγραμμα εκπαίδευσης και άλλα προγράμματα. Afterwards, we will get an feedback from the external evaluator of the project, Benze Verbeleti. I'm happy that he is here today as well. Θα έχουμε και κάποια αξιολόγηση από τον εξωτερικό παρατηρητή μας και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ σήμερα. We will finish the European conference with some reflections and conclusions, and of course the speeches from relevant partner organizations. Θα ολοκληρώσουμε το συνέδριο με διάφορους άλλους ομιλητές και ειδικούς ομιλητές και από άλλες χώρες συμμετέχοντες. I wish us an interesting and nice conference. Thank you very much. Εύχομαι να έχουμε ένα συνέδριο ευχαριστικό ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρόναλντ, για την πολύ ωραία παρουσίαση των εταίρων του προγράμματος και κυρίως για την πολύ ειλικρινή και συναισθηματικά φορτισμένη αναφορά σε έναν δικό μας άνθρωπο που χάθηκε νωρίς. Thank you very much, Ronald, for the presentation of the keynote speakers, and especially to this very well-loved man who is gone too soon. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Σταμάτη, βουλευτή Επικρατείας και πρώην Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Mr. Stamatis will address a short welcome. Okay. Καλημέρα σε όλους. Good morning to all. First of all, I would like to thank you for your speech, and I'm very happy to see you again in Greece. First of all, I would like to thank the people of other countries, Dobro Dostli, Zdravete from Severna Macedonia and Bulgaria. Винаги много ми е приятно да се виждаме и да говорим за нашите неща. Последно бях в България за деца, за една програма от Гърция и Европейския съюз. Excuse me when I am speaking in Bulgaria. So I don't know Hungarian. First of all, I would like to say that this program is very successful because for us in Greece, the municipality of Haldrou means the lead of municipalities in Greece about the social inclusion of Roma. Thank God, now we have a new national strategy about the social inclusion of Roma. Allow me to say, in a high level, including from the other strategy in other countries in the European Union. But in this case, as you know, we have a new government, and one of the most important targets we have as a government is how to rebuild, allow me to say, the national health system. And this shows us how to health mediator of Roma is a part of this restructuring of the health system in Greece, and how it's important when you have, the keys to help people of Roma, especially the people who live in the camps. It's more hard to see how to work with them, and it's very important, the health is the key of social inclusion. From the other side, the municipality of Haldrou was one of the most
leading municipalities in Greece about the vaccination of COVID. And of course, now, as you know, from 1st July, we have the Spanish presidency, and one of the targets of the Spanish presidency is how to, allow me to say, to destroy the camps, and how to build houses, and how to have social housing about the Roma. Thanks God, we have from the last September now the new law about social housing, and most of Roma population in whole Greece has a right to take this right about the social inclusion through social housing. But in this case, now we're talking about the health. The health, I think, is the view how we can see as a country, as a population, as a society, the social inclusion of Roma, because we have, as you know, many early marriages about the Roma population, so that show us that we need more Roma mediators about in health, and not only we need more departments of Roma, and how to communicate, you know, the whole system, the whole strategy, and because it's very important to not arrest these people in this decade, because it's very crucial in this decade about the social inclusion of Roma. From this point of view, for us as a new government, it's very important because we have many measures about ESF Plus funds, about other funds from Greece, and finally we have now this period 15 million euros about to allocate in many municipalities of Roma. In the point of view, because you know the people of Roma in Haldrei lives in Attica, and this is a problem about 40 years, and now we have to fix this problem, to find the solution. I would like to thank a big thank you to the mayor and the whole staff of the municipality of Haldrei about, you know, the whole holistic approach theory how to include people of Roma in our society. Of course, we have problems, but we need more mediators of health. We need more mediators about how to lead these people about the school, about, you know, the many things as a society we live, to live with us and not to live behind us, because now we have racism, we have other problems, and we have to solve them next, and it's very difficult. I think for me and for my government, this decade is very crucial, and now we have a new strategy, now we have more measures, we have a strategy, and I think it's a great opportunity. I think it's a last opportunity in the same time from Greece to solve the problem about the Roma population. Not as a problem, but as a democratic view about we're talking about human rights, we're talking about the rights of women, because we're talking about the rights of children, and of course all of this through, you know, how to create new jobs for these people and how to prepare these people to be part of this family. I think the municipality of Haldrei through this project is a very crucial partner of state to show us how to work with Roma population, especially about the Roma mediators, and of course it's very important municipality of Greece to be part of these projects with other countries, because it's sure we're talking about different languages, but the problems is the same. And the same problems is also in Poland, in France, in Italy, in Bulgaria, in Kosovo, in Romania, etc., etc. And this shows us how time we lose, not as a country, but as a European Union, how to fix a new strategy about these people. And finally, I would like to thank you for you to be here, and wish many of you to see you in 20 days from now in Auschwitz-Birkenau, because we don't have to forget the Remembrance Day of Holocaust of Roma, because this is our part of our history. And I think I have many discussions with Eleni. Maybe Mayor, Municipality of Haldrei, be one of the lead of this Remembrance Day, how to show, you know, the other population, the other citizens about the Holocaust of Roma, because our memory is our history. Thank you, and wish you good luck for this project, for these people. Thank you.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σταμάτη για την προσέγγιση του θέματος και για την προοπτική που μας δίνει ως εκπρόσωπος και της σημερινής κυβέρνησης για όλα όσα είναι να γίνουν για το θέμα της ενσωμάτωσης των Ρωμά. Από την περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης, δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας, ωστόσο μας στέλνει ένα χαιρετισμό που θα παρακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή για την καλή έναρξη του συνεδρίου μας. We will watch now a short video. Δήμαρχε Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσο, αξιότιμοι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού προγράμματος Εράσμους για την υγεία Ρωμά 2 από τις ξένες χώρες, αγαπητέ Πρόεδρε της Ένωσης Διαμεσολαβητών. I stop it just to have time to translate. Δήμαρχε Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσο, αξιότιμοι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού προγράμματος Εράσμους για την υγεία Ρωμά 2 από τις ξένες χώρες, αγαπητέ Πρόεδρε της Ένωσης Διαμεσολαβητών Ρωμά, κύριε Κωνσταντίνε Παϊτέρη, αγαπητοί Έλληνες Ρωμά, πολίτες του Χαλανδρίου και της Αττικής, ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημαντική διοργάνωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην εκπαίδευση και βελτίωση της υγείας των Ρωμά σε όλη την Ευρώπη και που τόσο ενδιαφέρει τη χώρα μας, τον Δήμο Χαλανδρίου συγκεκριμένα και τη διοίκησή μας στην περιφέρεια Αττικής. Άλλωστε, τον οικισμό των Ρωμά στο Χαλάνδρι επισκεφθήκαμε σε πολύ δύσκολες στιγμές με τα κλιμάκια του Συντονιστικού Κέντρου Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Όταν η περιοχή είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω του μεγάλου αριθμού μολύνσεων, αν θυμάμαι καλά, έπειτα από τον εορτασμό ενός γάμου, όπου δεν τηρούνταν μέτρα προστασίας, το φαινόμενο ενδεικτικό της ανάγκης για συστηματική καταπολέμηση του αναλφαβητισμού σε θέματα υγείας των Ρωμά, για την οποία ως πολιτεία έχουμε υποχρέωση να πράξουμε τα μέγιστα. Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Υγεία των Ρωμά 2 εκτιμούμε ότι έχει πολλά να προσφέρει, με τη δημιουργία σε όλη την Ευρώπη κέντρων αγωγής υγείας στις κοινότητες Ρωμά, στα οποία καταρτισμένοι διαμεσολαβητές υγείας εφαρμόζουν προγράμματα για την εκπαίδευση ενηλίκων στα θέματα υγείας, ώστε να αυξηθεί το μερίδιο των Ρωμά που αποκτούν ασφαλής υγείας, να βελτιωθεί η κατάσταση εμβολιασμού, να μειωθεί ο αριθμός των επιτύμενων κοιήσεων και του κινδύνου αφροδισιακών νοσημάτων, να μειωθεί ο αριθμός των Ρωμά που απειλούνται από εξαρτήσεις και πολλά άλλα. Αγαπητοί φίλοι, στους αγώνες των Ελλήνων Τσιγκάνων, όπως ίσως γνωρίζετε, έχω τεθεί εδώ και χρόνια συμπαραστάτης και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στην οποία διατέλεσα πρόεδρος και ως Δήμαρχος Ομαρουσίου επί πολλές θητείες, και από το τιμόνι της Περιφέρειας Αττικής, από όπου ειδικά την τελευταία τετραετία μοιραζόνται και μοιραζόμαστε με τις κοινότητες των Ρωμά τις προσπάθειες και την αγωνία τους για την πολυπόθητη ένταξη σε ένα κόσμο πιο δίκαιο, χωρίς αποκλεισμούς. Με οργανωμένο σχέδιο για την επίλυση των προβλημάτων που οι κοινότητες των Ελλήνων Ρωμά αντιμετωπίζουν ως προς την κοινωνική ενσωμάτωσή τους, την υγεία και την ευημερία, για τη βελτίωση εν γέννη των συνθηκών διαβίωσης και του βιωτικού και μορφωτικού επίπεδου των Ελλήνων Ρωμά. Στόχοι που με επιτυχία προσεγγίζει σε ευρωπαϊκή βάση το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που παρουσιάζεται σήμερα και ζητήματα που έγιναν αντιληπτά κατά την τριετία της πανδημίας περισσότερο από ποτέ. Σε όλο το διάστημα της υγειονομικής κρίσης, ως Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με την ΕΛΑΠΑΣΕ, υποστηρίξαμε αδιολείπτως τις κοινότητες των Ρωμά για την εκπαίδευση και την υγιή διαβίωσή τους. Λάβαμε στοχευμένα μέτρα για την προστασία, την πρόληψη και την υγειονομική εκπαίδευση στην COVID-19 για πολίτες Ρωμά που διαβιούν τόσο σε παραπήγματα όσο και στον αστικό ιστό της Αττικής, με απολυμάνσεις, αυτοψίες και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης και ενημερωτικές οδηγίες για την προστασία και τον εμβολιασμό τους. Για την Περιφέρεια Αττικής, ειδικά η υγεία και η δημόσια υγεία θα εξακολουθήσουν να μας ενώνουν όλους. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε οικισμό Ρωμά, σε κάθε γωνιά της Αττικής, στο παρόν και το μέλλον, στην πενταετία της αυτοδιοίκησης που ακολουθεί. Εύχομαι σε όλους σας και στους αγαπημένους μου Χαλανδριώτες ένα υγιές και ασφαλές καλοκαίρι. Και στους διεθνείς προσκεκλημένους της σημερινής ημερίδας εύχομαι να απολαύσουν τη διαμονή τους στην Αττική. Σας ευχαριστώ θερμά.
Mr. Patoulis would like to thank all of you for being here. It is his wish that the next 4 or 5 years, will be crucial to the improvement of the situation of the Roma people. And he would like to especially welcome the members of the foreign speakers who are in this room. Θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα τον κύριο Γιαννακόπουλο Βασίλη, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης, να μας απευθύνει και αυτός ένα σύντομο χαιρετισμό. Mr. Vasilis Giannakopoulos will say a few words now. Κύριε Δήμαρχε Χαλανδρίου και Σίμο Ρούσσο, κύριε Βουλευτά, κύριε Κρίστη αγαπητού επικεφαλής μίζος αντιπολίτευσης υποψήφια δήμαρχο, αγαπητοί καλεσμένοι από τα γειτονικές χώρες στα Βαλκάνια που αγαπάμε, σας καλωσορίζουμε σε αυτό το συνέδριο, σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα. Ladies and gentlemen, dear guests from foreign countries which we love, we would like to welcome you in this conference. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία του Χαλανδρίου αλλά και ολόκληρης Αττικής. Πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε με όρους υγιεινής αλλά και με όρους ένταξης στο κοινωνικό σύνολο τους Ρωμά του Χαλανδρίου αλλά και όλης της Αττικής ευρύτερα. An important issue for the municipality as well as state is how to address this healthcare problem and how to include these people in Attica in general. Ο Δήμαρχος είπε ότι είναι μια καλύτερη λύση η μεταστέγαση αναοικογένεια που μπορεί να ενταχθούν ακόμη καλύτερα στο κοινωνικό σύνολο χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και αυτό είναι το ένα σενάριο. Mr. Mayor was kind enough to point out one solution for this problem, which is to relocate the camp, the families. Θεωρώ ότι μπορεί και η ομαδική μεταστέγαση με όρους χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και με όρους συμφωνίας με τους Ρωμά να είναι το ίδιο πετυχημένη μεταστέγαση. But a relocation with social inclusion terms with the Roma people could as well be successful. Είχα την ίδια ακριβώς περίπτωση ως Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής που ήμουνα, που μετασταγάσαμε περίπου 80 Ρωμά από την περιοχή των Πευκακίων στο Δήμο Χαλκίδας. As a mayor of Agia Paraskevi, which I used to be, we had a similar situation where we relocated and rehoused 80 Roma people from the municipality to Chalkida. Και αυτό βέβαια έγινε σε συνεννόηση με την κοινότητα των Ρωμά στην περιοχή αυτή, αφού αγοράσαμε πρώτα ένα οικόπεδο στην περιοχή Κοροπή της Αττικής. Ήταν δύσκολη μεταστέγαση και μετά πάλι με συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και την κοινότητα των Ρωμά, με τη θέλησή τους φτιάξαμε οικίσκους και έγινε μεταστέγαση στη Χαλκίδα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλύτερες οι συνθήκες που είναι εκεί σήμερα. After the talks with the municipality and the Roma people, we first rented a field in Koropi, and then after discussing it again with the municipality and with the Roma, there was the relocation in Chalkida, and I believe the conditions there are a lot better. Η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης, όπως είπε πριν, πιο αναλυτικά, θα είναι δίπλα σε αυτά τα προγράμματα που βοηθούν τους Ρωμά, είπε με τα εμβολιασμούς, όπως είπε παραδείγματα, αλλά θα είναι και δίπλα σε όποια κοινωνική ένταξη επιλέξει το Χαλάνδρι με την κοινότητα αυτή. Θα είναι σίγουρα δίπλα. The state and Attica, I believe, will support the Roma people. Mr. Mayor mentioned the vaccinations, for example, but I truly believe that the state will be supporting this decision. Και όπως βεβαίως, όταν ολοκληρωθεί η μεταστέγαση, μια δίκαιη λύση στους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων που θα αποδοθεί, έστω και μετά από πολλά χρόνια,
που και εκεί η περιφέρεια, στην επίλυση του χωροταξικού θέματος και της ένταξης στο σχέδιο, η περιφέρεια ήταν και αυτή δίπλα μαζί με το Δήμο για να λυθεί και το πρόβλημα της ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής που μένουν οι Ρωμά. But I truly believe that the Attica region will be supporting this and will help the procurement of and the deduction of these housings into the building plan. Καταλαβαίνουμε την ευαισθησία του Δημάρχου στην κοινωνική ένταξη και στην υποστήριξη στο Ρωμά και ευχόμαστε να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο που έχει και να ξέρει, και το λέμε και εδώ και έχω μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, ότι θα είμαστε δίπλα στην επίλυση αυτού του μεγάλου προβλήματος, το οποίο γνωρίζω πολύ καλά γιατί είναι δήμαρχε πιο κοντά στο σπίτι μου στην Αγία Παρασκευή παρά στο κέντρο του Χαλανδρίου, και σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή επίλυση αυτού του θέματος με τις ευαισθησίες που έχετε. I truly believe that the mayor will address this problem, because I know this problem all too well, because my house is closer to Αγία Παρασκευή, and I wish you good luck with this project. Καλή επιτυχία λοιπόν στο συνέδριό σας και καλώς ορίσατε και να περάσετε καλά εδώ στην Ελλάδα, στην Αττική. Ευχαριστώ. Welcome, have fun. Thank you. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννακόπουλο. Έναν σύντομο χαιρετισμό θα ήθελε να μας απευθύνει και η κυρία Βεζίρη Κατερίνα, που είναι μέλος του Τμήματος Υγείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Mrs. Katerina Veziri will address a short speech. Καλημέρα και από μένα. Εκ μέρους του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. On behalf of the Healthcare Department of the KKE Party, we wish you good luck and for this meeting and this proceedings of this convention. Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο τις εργασίες όσο και τα συμπεράσματα του συνεδρίου, μιας και το κόμμα μας έχει ψηλά στην ατζέντα του τα ζητήματα της υγείας και της πρόνοιας, πολύ περισσότερο όταν αφορούν σε πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά, όπως είναι η Ρωμά. We are really interested in this project, in these proceedings, because our party has as a priority the health care of the Roma. Με τους Ρωμά το κόμμα μας έχει συχνή επαφή και επικοινωνία και με βάση αυτό το ενδιαφέρον έχουμε αναπτύξει και τη θέση μας για ένα ενιαίο, δημόσιο και απολύτως δωρεάν, με υψηλού επίπεδου παροχές, σύστημα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης για όλους, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Our party has as a priority a healthcare system that is free and equal to everyone, providing precautionary measures and healthcare protection. Ιδιαίτερο βάρος ρίχνουμε στο κομμάτι της πρόληψης και γι' αυτό στην καρδιά της πρότασής μας βρίσκεται το πλήρως ανεπτυγμένο κέντρο υγείας με πλήρη καταγραφή του πληθυσμού και των ιδιαίτερων αναγκών του, όπως είναι και ο πληθυσμός των Ρωμά, πρόταση που απαντά και στις διευρυμένες ανάγκες του πληθυσμού αυτού στο αγαθό της υγείας. Our party has been recording regularly the population of Roma and their needs, which is crucial for their healthcare. Ανάγκη που αποδείχθηκε περίτρανα και την περίοδο της πανδημίας, μιας και το ζήτημα της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη, αλλά ευθύνη του κράτους. This was proven during the pandemic, because healthcare cannot be a personal issue, but it is a social and collective issue. Και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. I wish you good luck. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βεζίρη. Θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο μόνο, πριν δώσω τον λόγο στον Ρόναλντ για να μας παρουσιάσει σε λεπτομέρειες το πρόγραμμα Health Care ΙΙ. I would like to make a short comment before I pass the microphone to Ronald for him to present the details of this project. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος για την μετεγκατάσταση μιας ομάδας 80 ατόμων Ρωμά,
Δεν είναι εδώ βέβαια, έφυγε τώρα. Απλά θέλω να πω ότι έχω την εντύπωση ότι όλοι οι άνθρωποι που είμαστε εδώ στην αίθουσα, με βάση αυτά που ακούσαμε και από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και Γενικό Γραμματέα τον κύριο Σταμάτη, αυτά που είπε ο Δήμαρχος και όλοι οι προηγούμενοι που μίλησαν, νομίζω ότι τα θέματα μετεγκατάστασης, δηλαδή των καταβλισμών από ένα σημείο σε άλλο, δεν είναι λύση. Αυτό νομίζω που όλοι εδώ συμμεριζόμαστε σαν αρχή και πιστεύουμε, ότι μόνο η ένταξη με όρους ισότιμους είναι αυτό που αποτελεί λύση για το θέμα, δηλαδή το πρόβλημα για το θέμα των καταβλισμών των Ρωμά. I would like to say that the solution for relocating the camp from one place to another is, I don't think this is a solution. Only if we equally socially include the Roma people, will we have achieved a solution for this issue, not a problem, it's an issue. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Ρόλαντ, ψυχή του προγράμματος Roma Health Care, να μας παρουσιάσει τις λεπτομέρειες του. I would like to call Ronald, who is the soul of the program, to present us the details of this project. Thank you very much. Welcome, Tamas, to our conference. He is coming from Nancy, France. He had the longest travel. We are really happy to have you here. And you know you have a special heart in special place in our heart. Okay, Yorgos told us, and I agree, if we do not deal with the history, if we do not understand the history, we will also not understand the present and the future. Ο Γιώργος μας είπε ότι, και συμφωνώ, αν δεν καταλάβουμε την ιστορία, δεν θα μπορέσουμε επίσης να καταλάβουμε το παρόν και το μέλλον. And of course, also this project has a history. Και φυσικά αυτό το project, αυτό το έργο, διαθέτει ιστορία. When we started to deal with the issue, I did not have any gray hair. Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα, δεν είχα καθόλου γκριζάρι. What I would like to say, I did not become gray hair because of the difficulties we faced during the project. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι δεν απέκτησα γκρίζα μαλλιά. I became the gray hair because of the duration. We started 6 years ago to deal with this topic. Γκρίζαραν τα μαλλιά μου επειδή έχουμε ξεκινήσει προ 6 ετών με αυτό το project. Especially for our partners, friends, colleagues and guests from Greece, I have to say all the partner organizations of the project are members of the European Network Mentors of Europe's Diversity. Θα ήθελα να πω ότι όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Mentors of Europe's Diversity. This informal European network was founded in 2007, and since then we try to give vulnerable groups a voice. Αυτό το δίκτυο, το ανεπίσημο δίκτυο, δημιουργήθηκε το 2007 και έκτοτε προσπαθούμε να δώσουμε φωνή στον κόσμο. We try to make the world to a better place for all. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλους. And we also try to teach vulnerable groups to take their fate in their own hands, because in the long run they should be able to solve all their challenges. Και θέλουμε να δώσουμε σε ευάλωτες ομάδες, σε ευάλωτους πληθυσμούς, την ίδια τους τη μοίρα να την κρατάνε στα χέρια τους, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια λύση. So that means our network have been implementing projects for the benefit of Roma communities since 2007. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός μας βοηθάει τους Ρωμά να υλοποιήσουν project από το 2007. At first in the field of youth and later since 2014 mainly in the field of adult education. Στην αρχή σε άλλους τομείς και στη συνέχεια το 2014 στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. A regular and permanent part of all our projects, particularly the project meetings, were visits in Roma communities. Κυρίως στοιχείο του οργανισμού μας είναι οι επισκέψεις σε
κοινότητες Ρωμά. So during the implementation of those study visits in Roma communities in all the partner countries, we realized health is really a big issue. Σε όλες αυτές τις επισκέψεις και κατά την υλοποίηση των project στις κοινότητες του Ρωμά, καταλάβαμε ότι η υγειονομική κατάσταση, γενικότερα η υγεία, είναι ένα μεγάλο θέμα. And we found out that there are many deficits concerning the health literacy of the Roma people, but also concerning their real health situation. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι υπάρχουν βασικά ελλείμματα στον τομέα του εγγραμματισμού όσον αφορά την υγεία, αλλά και γενικότερα στην υγειονομική τους κατάσταση. Therefore, we decided in 2016 already to establish a small strategic partnership, which was also called Roma Health Care I, in order to analyze the health situation in the partner countries. Οπότε το 2016 αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια στρατηγική συνεργασία μικρής κλίμακας για να αναλύσουμε την κατάσταση της υγείας. We had partner organizations from Germany, Bulgaria, Greece, Hungary, North Macedonia and Romania. Finally, the same countries who are partners in the present project as well. Έχουμε οργανισμούς συμμετέχοντες από τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Ρουμανία. Until this point of time, 2016, we did not have any comprehensive research about the health situation of Roma in the mentioned countries. Μέχρι και το 2016, μέχρι αυτό το σημείο λοιπόν, μέχρι εκείνο το σημείο, δεν είχαμε καμία αντίληψη σχετικά με την κατάσταση, την υγειονομική κατάσταση των Ρωμά σε αυτές τις χώρες που ανέφερα. So therefore we decided at first to implement such a comprehensive research, particularly a survey with a lot of Roma on one hand. Οπότε αποφασίσαμε να διεξάγουμε μία αναλυτική έρευνα στις κοινότητες των Ρωμά, από τη μία. And on the other hand, we wanted to develop ideas about how to cover the detected needs. Και επίσης θέλαμε να αναλύσουμε, να βρούμε, να ανακαλύψουμε λύσεις για το πώς θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. So maybe I have to inform you that all our partner organizations are very practical. That means we like to do practical things, not only to do theoretical things. And therefore we implemented at first a survey with Roma. 702 Roma from the mentioned partner countries were involved in this survey. Μας αρέσει να κάνουμε πρακτικά πράγματα, να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις, οπότε υλοποιήσαμε μία έρευνα στην οποία συμμετείχαν 732 Ρωμά στις συνεργαζόμενες χώρες. And it was not only a survey, a simple survey, we took time, approximately 1 hour, to have interviews with the people. That means to speak from face to face, and we asked them 43 questions in 8 relevant health fields. Δεν ήταν φυσικά μία απλή έρευνα. Αφιερώσαμε μία ώρα για κάθε 43 άτομα, στα οποία θέσαμε ερωτήσεις στον τομέα της υγείας. In addition, we asked them about their own wishes, how to improve the health situation, and how to raise the health literacy. Τους ρωτήσαμε επιπροσθέτως τη δικιά τους άποψη πάνω στην υγειονομική τους κατάσταση και πώς θα βελτιώσουμε το επίπεδο του εγγραμματισμού όσον αφορά την υγεία. In the second phase, we had a survey with experts and also a lot of talks with 72 experts from the partner countries in order to show them the need analysis and also to ask them about their expertise, how to solve the issues we find out during the survey with the Roma. Στη συνέχεια είχαμε
ομιλίες με ειδικούς, με 72 ειδικούς, σχετικά με την ανάλυση αναγκών και τους ρωτήσαμε να μας πούνε την άποψή τους για το πώς θα λυθεί αυτό το θέμα με τους Ρωμά. Here a few outstanding results of the survey. Ορίστε μερικά αποτελέσματα της έρευνας. In Greece, for example, only 38% of the questioned Roma had a health insurance. Only 38%. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μόνο 38% των Ρωμά έχουν ασφάλεια υγείας. In the other countries, between 65% in Bulgaria and 97% in Romania. Στις υπόλοιπες χώρες, μεταξύ 65% και 97% στη Ρουμανία. In average, 80% of the questioned Roma did not do any sports. Το 80% των Ρωμά δεν ασχολούντουσαν με κάποιο σπορ. 30% of the questioned Roma women said that they never go to regular gynecological checks. Το 30% των γυναικών Ρωμά απάντησε ότι δεν κάνουν τακτικά γυναικολογικά τσεκ. 85% of the Roma men said that they do not use the available prostata checks. 85%. Το 85% των ερωτηθέντων Ρωμά απάντησαν ότι δεν αξιοποιούν τα διαθέσιμα check-up για τον προστάτη. 66% say that they know people in their community who are addicted. 66%. Το 66% απάντησε ότι έχουν προβλήματα εθισμού. And 33% say that they do not go to a dentist at all. Και το 33% απάντησε ότι δεν κάνει καθόλου επίσκεψη στον οδοντίατρο. The last phase of the project was a dialogue with relevant stakeholders, but also with municipalities. Η τελευταία φάση της έρευνας ήταν με τους σχετικούς τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αλλά και με τους Δήμους. And fortunately, in the frame of the dialogue, we could convince the municipalities of Halankri, Mekut, Bitula and Busa to be a partner or to become a partner in this strategic partnership. Ευτυχώς όμως μπορέσαμε να πείσουμε τους Δήμους στο Χαλάνδρι, στην Πίτολα και στο Μπουζάου να συμμετέχουν, να είναι ενεργοί συνεργάτες σε αυτό το project. The results of this more strategic partnership are the following. Τα αποτελέσματα της στρατηγικής συνεργασίας μικρής κλίμακας είναι τα ακόλουθα. We developed or elaborated a synthesis report containing the situation, the health situation in the mentioned Roma communities and a need analysis as the basic for this project. Μπορέσαμε να συνθέσουμε μια συγκεφαλαιωτική έκθεση η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση αλλά και την ανάλυση αναγκών ως βάση για αυτό το project. And of course we elaborated also a concept for this strategic partnership. Και φυσικά δημιουργήσαμε ένα concept για αυτή την στρατηγική συνεργασία. It was clear for us it's not enough to know the needs in the field of health from point of view of the Roma. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε μόνο τις ανάγκες για την υγεία από την οπτική γωνία των Ρωμά. It was also really important to know their wishes concerning how to mediate knowledge, how to gain skills, how to go in touch with them, how to train them. Ήταν πολύ σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε πώς πιστεύουν ότι έπρεπε να γίνει η διαμεσολάβηση, η μεταφορά της γνώσης, πώς να γίνει η επαφή. So, and we found out more than 80% of the questioned Roma had the wish to have a contact person in the field of health. That means somebody who knows more about the health system, who could give advices and stuff like this. I can say they had the wish to have a health mediator in their community.
Το 80% λοιπόν των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα ήθελαν να έχουν κάποιον διαμεσολαβητή με τον οποίο θα μπορούν να έρχονται σε συχνή επαφή και ο οποίος θα ήξερε περισσότερα πράγματα πάνω στον τομέα της υγείας στην κοινότητά τους. Approximately 7% of the Roma wished simple health checks and counseling on addiction. Περίπου το 85% των ερωτηθέντων ζητούσε να γίνονται απλά checks και να παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες. More than 60% of the Roma wished dental checks, particularly for their kids. Πάνω από το 60% των ερωτηθέντων Ρωμά δήλωσαν ότι επιθυμούν να γίνονται οδοντιατρικοί έλεγχοι στα παιδιά τους. Almost 60% had the interest to attend a first aid course for free. Πάνω από το 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θέλουν να δέχονται δωρεάν υπηρεσίες. Surprisingly for us, approximately 55% wished sexual education offers. Ευτυχώς, παραπάνω από το 55% δήλωσε ότι θα ήθελε να υπάρχουν μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. More than 50% wanted to live healthier, particularly to have more healthy food, and to gain advices from a culinary advisor. Πάνω από το 50% δήλωσε ότι θα ήθελε να λαμβάνει συμβουλές από ειδικούς διαιτολόγους και να λαμβάνει μαθήματα πάνω στην υγιεινή διατροφή και τον τρόπο μαγειρέματος. And more than 40% of the Roma wished sport and outdoor activities. Και πάνω από το 40% των Ρωμά δήλωσε ότι θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και να κάνει εξωτερικές δραστηριότητες. Why I tell you all this? Because all those wishes were considered in this strategic partnership, mainly when we developed the activity plans in the Roma Health Education Centers. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί όλες αυτές οι επιθυμίες των Ρωμά έχουν ληφθεί υπόψη όταν σχεδιάσαμε τον πλάνο δραστηριοτήτων στο κέντρο εκπαίδευσης για την προαγωγή υγείας στο Ρωμά. And all those activities were implemented in the last 8 to 12 months in the different health education centers in our partner countries. Και όλες αυτές οι δραστηριότητες, οι προτινόμενες δραστηριότητες, έχουν ενσωματωθεί μέσα σε 8 έως 12 μήνες στις αντίστοιχες χώρες. As I already said in the beginning, we have partner organizations from 6 different European countries in the project. Όπως σας είπα στην αρχή, όπως σας ανέφερα στην αρχή, έχουμε χώρες εταίρους, συμμετέχουσες χώρες από 6 ευρωπαϊκές χώρες. From Germany, the NGO JugendStil, today represented by Isabel and me. Από τη Γερμανία έχουμε τη JugendStil, που σήμερα εκπροσωπείται από την Ιζαμπέλ και εμένα. From Bulgaria, the Community Center Stoyanka Sokolova, 1999, today represented by the chairman Valentin Blagoyev. Έχουμε από τη Βουλγαρία το κοινοτικό κέντρο Stoyanka Sokolova, 1999, που εκπροσωπείται από τον κύριο Βαλεντίν. From Greece, the Pan-Hellenic Confederation of Greek Roma, today represented by Vasileos, the chairman, and the municipality of Hallandria, represented by the mayor. Από την Ελλάδα έχουμε την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρωμά, που σήμερα εκπροσωπείται από τον κύριο Βασίλειο, και το Δήμο Χαλανδρίου που εκπροσωπείται από τον κύριο Δήμαρχο. From Hungary, the Association for the Promotion of Human Resources in the South Great Plain, today represented by Blanca. Από την Ουγγαρία έχουμε το Σύνδεσμο για την Προώθηση Ανθρώπινων Πόρων του Δήμου Μελικούτ που εκπροσωπείται σήμερα από την Blanca. And the municipality of Miku, today represented by the city councillor Ferenc. Και το Δήμο του Μελικούτ που εκπροσωπείται από τον Σύμβουλο.
In North Macedonia, we collaborate together with the NGO Simnal, today represented by Fatma, where she is the chairwoman outside. Από τη Βόρεια Μακεδονία έχουμε την οργάνωση Simnal. And the municipality of Bitola. Και το Δήμο της Μπίτολα. And in Romania, we collaborate together with the NGO Vox and the municipality of Buza. Και στη Ρουμανία έχουμε τη Vox Civica και το Δήμο Μπουζάου. What were the objectives of the strategic partnership Roma Health Care II? Ποιοι είναι οι στόχοι του Roma Health Care II? At first, increasing the number of Roma making use of available cancer prevention measures. Αρχικά είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των Ρωμά που χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μέτρα υγειονομικής πρόληψης. Second, decreasing the number of addicted Roma, respectively of Roma who are treated by addictions. Κατά δεύτερον, να μειώσουμε τον αριθμό των εθισμένων Ρωμά και κατά τη στοιχεία των Ρωμά που απειλούνται από εθισμούς. Thirdly, improving the vaccination status. Σίγουρα να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση του εμβολιασμού. Fourth, reducing the number of unwanted pregnancies and the risk of venereal diseases. Τέταρτον, να μειώσουμε τον αριθμό των ανεπιθύμητων κοίησεων και τον κίνδυνο της μετάδοσης αφροδισιών νοσημάτων. Fifth, improving the dental hygiene. Πέμπτον, είναι να βελτιώσουμε την στοματική υγιεινή. Sixth, raising the number of Roma who are regularly go in for sports and who eat healthier. Έκτον, να αυξήσουμε τον αριθμό των Ρωμά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και που έχουν μια πιο υγιεινή διατροφή. The idea was to reach these objectives with concrete adult education measures and health prevention measures in the health education centers in the different Roma communities. Ο στόχος μας ήταν να προσεγγίσουμε αυτούς τους στόχους με πραγματικές λύσεις στα κέντρα εκπαίδευσης για την προώθηση της υγείας στις αντίστοιχες χώρες. You will see an overview about the implemented activities here on the screen. Εδώ βλέπετε μια γενική λίστα με τις δραστηριότητες που έχουν ενσωματωθεί, που έχουν υλοποιηθεί. I like to add some information. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και κάποιες πληροφορίες. I think this project is a special project because we did not only elaborate so-called intellectual outputs, for example, a curriculum. Αυτό το project είναι πολύ σημαντικό project, θεωρώ, γιατί δεν ενσωματώσαμε μονάχα τα λεγόμενα διανοητικά αποτελέσματα, όπως είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα σπουδών. What we did is something different. Κάναμε κάτι διαφορετικό. We established, apart from the intellectual outputs, we established health education centers in all the mentioned municipalities. Δημιουργήσαμε κέντρα εκπαίδευσης για την υγεία σε όλους τους δήμους που ανέφερα. To make it simple, a building, a house where the Roma can go and get advices, can attend different activities. Για να το πω πολύ απλά, είναι απλά ένας χώρος στο οποίο μπορεί να πάει κάποιος Ρωμά και να λάβει συμβουλές ή να παρακολουθήσει κάποιες δραστηριότητες. And where they find a health mediator who can guide them, who can give recommendations, who can take them and agree an appointment in a hospital by a doctor and give individual support. Και εκεί μπορούν να βρουν κάποιον διαμεσολαβητή υγείας και να τους καθοδηγήσει, να τους δώσει συμβουλές, να τους κλείσει ένα ραντεβού σε κάποιο νοσοκομείο. For this it was necessary to develop a curriculum and a handbook in order to train or to educate health mediators. Γι' αυτό λοιπόν ήταν απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα εγχειρίδιο
και ένα πρόγραμμα σπουδών για να εκπαιδεύσουμε τους διαμεσολαβητές υγείας. It was necessary to build up and establish those health education centers. In most of the countries they did not exist when we started with the implementation of the project. Ήταν πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε τα κέντρα εκπαίδευσης για την προαγωγή της υγείας που στις περισσότερες χώρες δεν υπήρχαν. It was necessary to renovate the buildings and to equip them. Ήταν απαραίτητο να ανακαινήσουμε τα κτίρια και να τα εξοπλίσουμε. And it was also necessary to train other people in order that we can get their support in the running of the health education center. Έπρεπε να εκπαιδεύσουμε άλλα άτομα για να μας βοηθήσουν, να μας υποστηρίξουν στη διοίκηση, στην καθημερινή λειτουργία αυτών των κέντρων. Let's come to the results in some figures and facts. Ας δούμε λοιπόν μερικά αποτελέσματα με νούμερα και δεδομένα. And I will start again with something which is maybe special in our project. Και θα ξεκινήσουμε κάτι που θεωρώ ιδιαίτερο στο δικό μας project. We educated Roma health materials in all the countries. Οι διαμεσολαβητές υγείας Ρωμά σε όλες τις χώρες. Based on a curriculum. Με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Which is accredited as adult education measure by the Institute of Adult Education at the University of Αττική. Το οποίο αναγνωρίζεται, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως μέτρο εκπαίδευσης ενηλίκων από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Ζέγκετ. That means our health mediators did not only attend a training, they attend a recognized adult education measure, and finally they gain a certificate from a university. Αυτό σημαίνει ότι οι διαμεσολαβητές μας δεν έλαβαν απλά εκπαίδευση, αλλά αναγνωρίζονται από ένα ίδρυμα ως έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευση για ενηλίκων. In order to make their work, their daily work easier, we decided to elaborate a handbook. Για να μπορούν να ολοκληρώνουν τη δουλειά τους, την καθημερινή δουλειά τους ευκολότερα, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα εγχειρίδιο which they can use during their practical work in the centers. Το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους δουλειά στα κέντρα. But it was also necessary that they work at a legal basis. Όμως ήταν απαραίτητο ότι αυτό το handbook, το εγχειρίδιο, να έχει νομική βάση. And therefore we decided to develop together with the involved municipalities so-called local health action plans for the Roma communities in the different municipalities. Οπότε θεωρήσαμε απαραίτητο να δημιουργήσουμε τοπικά σχέδια δράσης με τους δήμους, με τους αντίστοιχους δήμους. All the local health action plans were enforced by the involved municipalities or the according city councils. Όλα τα τοπικά σχέδια δράσης εφαρμόστηκαν από τους δήμους. And as I said, this is not only the legal basic for the work of the health mediators, this is also like a guideline which objectives they should achieve during the project, but also afterwards in the next 2 or 3 years. Και αυτό ξαναλέω ότι το εγχειρίδιο δεν ήταν απλά μια νομική βάση, είναι οδηγίες, ένα εργαλείο με οδηγίες για το οποίο μπορούν να εφαρμόσουν στη δουλειά τους και τα επόμενα 2-3 χρόνια. Based on our local health action plans, we elaborated a model health action plan for the European transfer. Με βάση λοιπόν το τοπικό σχέδιο δράσης, χρησιμοποιήσαμε και ένα πρότυπο σχέδιο δράσης για την υγεία, για την ευρωπαϊκή μεταφορά. As Γιώργος said, the health situation is not only difficult in the partner countries, the health situation for Roma is difficult in the most of the European countries. Όπως ανέφερε ο Γιώργος, η υγειονομική κατάσταση των Ρωμά δεν είναι μόνο δύσκολη σε μία ευρωπαϊκή χώρα, είναι δύσκολη στις περισσότερες χώρες συμμετέχοντας.
And based on our model health action plan, other countries, other municipalities, other regions can develop their own action plans and implement similar measures in their countries. Και με βάση λοιπόν το δικό μας πρότυπο σχέδιο δράσης για την υγεία, οι υπόλοιπες χώρες και οι δήμοι μπορούν να εφαρμόσουν τοπικά σχέδια δράσης. At the moment we have only educated health mediators in the partner countries. Προς το παρόν έχουμε μόνο διαμεσολαβητές υγείας στις χώρες συμμετέχοντες. But we know there is also a need in other countries. Αλλά βέβαια υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό και σε άλλες χώρες. And based on a according mobility project concept, now also other countries can send participants in order to be educated as health mediators. Αλλά τώρα με βάση το πρόγραμμα κινητικότητας υπάρχει δυνατότητα και σε άλλες χώρες να δημιουργηθούν και να εκπαιδευτούν διαμεσολαβητές υγείας. Already during the project we implemented a pilot training. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχουμε ήδη εφαρμόσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. And 20 persons from the partner countries, out of them 10 Roma, were educated as Roma health mediators. Και 20 άτομα και συνολικά 10 από αυτούς Ρωμά έχουν ήδη εκπαιδευτεί ως διαμεσολαβητές υγείας Ρώμα. And 8 of them are certified now as Roma health mediators. Και 8 από αυτούς είναι επιστοποιημένοι διαμεσολαβητές υγείας Ρωμά. We were able to train 100 multipliers in our partner countries in order to support the work of the health mediators in the center. Καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε 100 επιπλέον άτομα που βοηθούν τη δουλειά των διαμεσολαβητών υγείας Ρωμά. What we did not consider in the beginning αυτό που δεν λάβαμε υπόψη στην αρχή was another challenge. Ήταν ακόμα μια δυσκολία. How to build up trust. Πώς θα καλλιεργήσουμε το αίσθημα της εμπιστοσύνης. The first task, and they were not really prepared for that, for the health mediators, was to build up trust with the Roma and the Roma community. Το πρώτο καθήκον που είχαν οι διαμεσολαβητές υγείας ήταν να χτίσουν την εμπιστοσύνη στις κοινότητες των Ρωμά. And this is something you cannot really teach in a training. Και αυτό δεν είναι κάτι που διδάσκεται κατά την εκπαίδευση. They faced this challenge and they solved the challenge. Αντιμετώπισαν αυτή την πρόκληση και κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν. As I already said, during the project we opened health education centers in Sofia, in Haldrija, in Mekut, in Bitola and in Busa. Όπως είπα, ιδρύσαμε αυτά τα κέντρα εκπαίδευσης για την προώθηση στην υγεία στη Σόφια, στο Χαλάνδρι, στο Μέλικουτ, στην Πίτολα και στο Μπουζάου. They are open now between 8 and 10 months. Λειτουργούν εδώ και 8 με 10 μήνες περίπου. And they work based on an activity plan. Και λειτουργούν με βάση το σχέδιο δραστηριοτήτων. It was initially our aim to offer in each month at least one adult health education measure and one concrete health prevention measure. Η πρόθεσή μας ήταν να εφαρμόζουμε τουλάχιστον ένα μέτρο αντιμετώπισης της υγείας και ένα μέτρο προληπτικής υγειονομικής προστασίας. And these are the results of the work of the health education centers, particularly the work of our health mediators. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα των κέντρων υγείας και συγκεκριμένα, ειδικά, των διαμεσολαβητών υγείας. Totally, our health mediators implemented 120 visits in Roma families in order to record their current health situation in the family and planning concrete necessary measures. Συνολικά, οι διαμεσολαβητές υγείας μας πραγματοποίησαν 127 επισκέψεις σε οικογένειες Ρωμά
για να καταγράψουν την κατάσταση, την υγειονομική τους κατάσταση, αλλά και να σχεδιάσουν τα απαραίτητα μέτρα. In the last 10 months, 555 adult Roma were individually supported in solving health issues by our health mediator. Τους τελευταίους 10 μήνες, 555 ενήλικες Ρωμά έχουν λάβει υποστήριξη όσον αφορά την επίλυση των θεμάτων υγείας. We implemented together 54 adult education measures for raising the health literacy. Υλοποιήσαμε 54 μέτρα εκπαίδευσης ενηλίκων για να αυξήσουμε τον εγγραμματισμό. And we implemented together or totally 48 health prevention measures for improving the health situation. Και υλοποιήσαμε 48 μέτρα υγειονομικής προστασίας για να βελτιώσουμε την υγειονομική κατάσταση. Totally 2,289 adult Roma and 534 Roma children and youngsters were actively involved in the mentioned measures. Συνολικά 2.289 ενήλικες Ρωμά και 534 παιδιά Ρωμά και νέοι έχουν συμμετάσχει ενεργά στα παραπάνω μέτρα που αναφέρω. More than 3,000 Roma we never reached before. Παραπάνω από 3.000 Ρωμά, τους οποίους δεν είχαμε καταφέρει να μιλήσουμε προηγουμένως. More than 3,000 Roma who feel now they are involved, they are seen. Πρόκειται για 3.000 Ρωμά που πλέον νιώθουν ότι συμμετέχουν, ότι τους βλέπουμε. More than 3,000 Roma who are now taking part, getting access to the health systems in the different countries. Πάνω από 3.000 Ρωμά λοιπόν που νιώθουν πλέον ότι μπορούν να συμμετέχουν, ότι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας των εκάστοτε χωρών. More than 3,000 Roma who feel better involved. I will not take the term included, but at least better involved. Πρόκειται για 3.000 Ρωμά που νιώθουν ότι συμμετέχουν. Δεν θα πω ακριβώς ότι έχουν εγκολπωθεί, αλλά τουλάχιστον ότι συμμετέχουν. We could not solve all their health issues, of course not. Φυσικά δεν μπορούσαμε να λύσουμε όλα τα ζητήματα υγείας. But we showed them a way how they can solve by themselves with the support of the health material. Όμως, τους δείξαμε έναν τρόπο να διευθετήσουν αυτά τα ζητήματα μόνοι τους με τη βοήθεια των διαμεσολαβητών υγείας. And I'm sure after a while, not only those 3,000, more and more Roma in all the municipalities will be able to solve their health issues and to raise their health literacy step by step. Και είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο αυτοί οι 3.000 Ρωμά, αλλά όλο και περισσότεροι θα μπορούν, σε όλους τους Δήμους, θα μπορούν να λύσουν τα προβλήματα αυτά σχετικά με τον εγγραμματισμό όσον αφορά την υγεία, βήμα προς βήμα. It is not really our job as representatives of the NGOs, as a mayor of a municipality, to implement health education or health prevention measures. Στην πραγματικότητα δεν είναι δικιά μας δουλειά ως εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή των Δήμων να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, τα προληπτικά μέτρα για υγειονομική περίθαλψη. But it is our job to set up the according frame conditions, to establish the necessary infrastructure. Αλλά είναι απαραίτητο και είναι δικιά μας δουλειά να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα έργα υποδομών, όλη αυτή την υποδομή. I think all the partner organizations did this job very well. Πιστεύω ότι όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί έβγαλαν αυτή τη δουλειά εις πέρας. But more important, our educated health materials did
a really good job. Αλλά κάτι το οποίο είναι ακόμα σημαντικότερο είναι ότι οι διαμεσολαβητές υγείας έκαναν ακόμα καλύτερη δουλειά. Because they are working with the Roma each day. Διότι αυτοί είναι που εργάζονται καθημερινά με τους Ρωμά. And I think now it's really time kindly to ask our health mediators in front of the audience. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να ζητήσω από τους διαμεσολαβητές υγείας να έρθουν πάνω στο πόντιο. Maria, Madalena, Fersie, Melissa, Barbara, please come in front. Σας παρακαλώ όλους να... Because I now would like to give you your certificates from the University of Szeged. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα πιστοποιητικά σας από το Πανεπιστήμιο του Szeged. And a big applause. Official certificate from the University of Szeged. Last but not least, Iulίου also get a certificate. Can you one photo together? In the middle, baby. Λένε από εδώ κοιτάξτε να σου μην χάσεις εδώ. Συγχαρητήρια σε όλους, νομίζω ότι έγινε πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Congratulations to all. I think it was a job really well done. Sorry, Ronald, you didn't finish this. You must. We will show you some of the activities they implemented. You will also see some pictures. But anyway, we will show you afterwards videos from the different health education measures, so that you health education centers, so that you have a better impression. Θα σας δείξουμε ορισμένα από τα μέτρα που υλοποιήθηκαν, αλλά θα σας δείξουμε και κάποια βίντεο από τα κέντρα υγείας για να έχετε μια γενικότερη καλύτερη κατανόηση. But I like really to add some personal remarks towards our health mediators. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και μερικά σχόλια προς τους διαμεσολαβητές υγείας. And I will take the example of Maria Nicolaou. Θα πάρω σαν παράδειγμα την Μαρία Νικολάου. Maria was not really well educated when she started to be involved in our project. Η Μαρία δεν είχε ολοκληρωμένη εκπαίδευση όταν ήρθε και ξεκίνησε να δουλεύει στο project. She did not speak English. Δεν μιλούσε αγγλικά. She was really shy. Ήταν ντροπαλή. And she was never abroad before. Και δεν, never abroad before. Και δεν είχε βρεθεί ποτέ στο εξωτερικό.
Finally, she knew only Haldrui and the surrounding of Haldrui. Γνώριζε μόνο το Χαλάνδρι και τα περίχωρα. And I'm sure she never heard about Erasmus Plus before. Και είμαι σίγουρος ότι δεν είχε ξανακούσει το πρόγραμμα Erasmus Plus. And she did such a nice personal, social and professional development. Και είχε όμως μια πολύ επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη. She was involved in project meetings abroad. Συμμετείχε σε project meetings στο εξωτερικό. And she took part in all the parts of our training. Και συμμετείχε σε όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσής μας. And now she gained a certificate from a university, and she is an educated and also experienced health material already. Και τώρα έχει λάβει την πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο και είναι εκπαιδευμένη και έμπειρη πλέον διαμεσολαβήτρια υγείας. What I like to say is, it is really important to invest in the education of Roma. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των Ρώμα. And I will close the circle. It is not our job to solve all their issues. Και για να κλείσω αυτόν τον κύκλο, θα πω ότι δεν είναι η δική μας δουλειά για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. We should help them to gain the according knowledge and to develop the according skills to solve their issues by themselves. Πρέπει να τους βοηθήσουμε για να αναπτύξουν τις ικανότητες, να μπορέσουν να λύσουν από μόνοι τους αυτά τα προβλήματα. All our health mediators are a really good example that it works. Και το άριστο παράδειγμα γι' αυτό είναι ότι όλοι οι διαμεσολαβητές υγείας μας. I'm proud of you because I was one of your trainers and all of you passed the training successfully. Είμαι πολύ περήφανος γιατί ήμουν ένας από τους εκπαιδευτές και όλοι από εσάς περάσατε επιτυχώς. I'm proud of you as the project manager. Είμαι πολύ περήφανος ως project manager για εσάς. We are all proud of you, the entire project team. Είναι όλη η ομάδα του project περήφανη για εσάς. And please be proud of yourself. You have all the reasons to be proud. Και να είστε και περήφανοι για τον εαυτό σας, γιατί έχετε κάθε λόγο. I will come to the end of my speech and say something about the conclusions. Θα πλησιάζω προς το τέλος της ομιλίας μου και θα πω μερικά λόγια για τα συμπεράσματα. As I said, we could not solve all the health issues. We could not, raise the health literacy of the involved Roma from 0 to I don't know what. Όπως είπα, δεν μπορέσαμε να λύσουμε όλα τα θέματα της υγείας, ούτε μπορέσαμε να βελτιώσουμε τον εγγραμματισμό από το 0 στο άπειρο. But the health literacy and the health situation of the involved Roma has definitely been improved already now. Όμως, ο γενικότερος εγγραμματισμός όσον αφορά την υγεία και η υγειονομική κατάσταση των Ρωμά που συμμετείχαν έχει σίγουρα βελτιωθεί ήδη. I'm not sure how many European projects are implemented in the frame of Erasmus+. Δεν γνωρίζω πόσα ευρωπαϊκά project έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Erasmus+. I try to implement such projects for more than 20 years now. Προσπαθώ να υλοποιήσω αυτά τα τέτοιου τύπου project εδώ και παραπάνω από 20 χρόνια. And we always face a lot of, let's say, challenges, sometimes also problems, when it comes to the sustainability of the project results. Και πάντα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες όσον αφορά τη βιωσιμότητα τέτοιων προγραμμάτων. It is very often the case that we cannot continue the project work, that we cannot sustain the project or the project results after the funding of the European Commission finished. Πολύ συχνά δεν καταφέρνουμε να συνεχίσουμε ή να συντηρήσουμε αυτά τα project αφού κοπεί η χρηματοδότηση
από την Ευρώπη. And so far, this strategic partnership is also different if I compare it with other strategic partnerships. Και ως τώρα, αυτή η στρατηγική συνεργασία μικρής κλίμακας είναι διαφορετική αν τη συγκρίνω με άλλες τέτοιου τύπου συνεργασίες. Because all the health education centers will continue their work also after the end of the project, which will be soon. Και αυτό γιατί όλα τα κέντρα υγείας, κέντρα εκπαίδευσης για την υγεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμα και μετά το πέρας του project. The centers in Χαλανδρίου and Buza will be run by the municipalities. Τα κέντρα στο Χαλανδρίο και στο Μπουζάου θα λειτουργούνται από τους Δήμους. And the centers in Mekut, in Bitola and in Sofia will be run by the involved NGOs. Και τα κέντρα στο Μέλικουτ, στην Πίτολα και στη Σόφια θα διοικούνται από τις συμμετέχουσες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Important, also the staff costs for the health mediators are ensured. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα κόστη για τους διαμεσολαβητές υγείας. In Χαλανδρίου and Buza, they are ensured in the long run by the municipalities. Στο Χαλανδρίο και στο Μπουζάου έχουν διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα από τους Δήμους. And in Mekut and Bitola, we have now enough money to finance or ensure the salary of the health mediators for 1 more year. Και στο Μέλικουτ και στην Πίτολα έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για να καλύψουμε τα έξοδα, το μισθό των διαμεσολαβητών υγείας για 1 χρόνο. The impact of the activities fixed in the local health action plans will be regularly evaluated. Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων στο τοπικό σχέδιο δράσης θα αξιολογείται συχνά. So that the improvement of the health literacy, but also of the health situation, becomes measurable. Έτσι ώστε η βελτίωση του εγγραμματισμού όσον αφορά την υγεία και γενικότερα της υγειονομικής κατάστασης να μπορεί να είναι μετρήσιμη. And based on this we can continue the work, but also raise or improve the quality of our work. Και αυτό θα συνεχίσει την δουλειά, αλλά θα συνεχίσει να βελτιώνει και την ποιότητα. Of course, there are still a lot to do in the field of health. Φυσικά υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνουμε στον τομέα της υγείας. As I said in the beginning, and now I will close the cycle, we want to make the world to a better place for vulnerable groups. Όπως είπα και στην αρχή, και για να ολοκληρώσω, θα θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για τις ευάλωτες ομάδες. Particularly for Roma. Και ειδικά για τους Ρωμά. And I think we did it. Και πιστεύω ότι το καταφέραμε. We will continue our collaboration. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Not only with the involved partner organizations, also with the partners who are attending the conference, coming from abroad today. Και όχι μόνο με τους συμμετέχοντες οργανισμούς, αλλά και με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς του εξωτερικού που παρακολουθούν το συνέδριο. And we plan already a concrete follow-up project. Και ήδη σχεδιάζουμε ένα συμπληρωματικό project. In which we will deal with sexual education and infant care. Στο οποίο θα ασχοληθούμε με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την φροντίδα παιδιών. I'd like to say thank you very much again for the project team, for all your work, for your support, for your inspiration. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του project για την δουλειά σας, για την υποστήριξή σας, για τα πάντα. And I really hope we will continue our collaboration and networking in the future. Thank you very much. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ronald. Νομίζω ότι μας έπεισε απολύτως όχι μόνο για τα πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα του project, αλλά και για την πόσο δυνατή υπήρξε αυτή η ομάδα που είχε φέρει αυτό το αποτέλεσμα. I think we are completely convinced
not only by the numbers and the data provided, but from the results that this amazing team has accomplished. Λίγο ακόμα χρόνο θα ήθελα, πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να αφήσουμε να μιλήσουν σε κάποια βίντεο που έχουν ετοιμαστεί οι άνθρωποι, οι διαμεσολαβητές υγείας που δουλεύουν στα κέντρα προαγωγής υγείας. I would like to allow a few minutes to listen to some videos which people who have worked at the centers will address. Let's start by the municipality of Χαλανδρίου. Ονομάζομαι Μαρία, είμαι 20 ετών. Είμαι διαμεσολαβήτρια υγείας στο κέντρο εκπαίδευσης προαγωγής υγείας στο Ρωμά, στο Δήμο Χαλανδρίου, στα πλαίσια του προγράμματος Roma Health Care. Εκπαιδεύτηκα 2 χρόνια, τον τελευταίο 1 χρόνο εργάζομαι κανονικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να μπορώ να βοηθήσω και εγώ την κοινότητα από την οποία προέρχομαι και να μπορώ να τους διασυνδέω με τα νοσοκομεία, τους γιατρούς και να τους παρέχω και εγώ τις πληροφορίες που ξέρω ότι έχω εκπαιδευτεί. Επίσης μου άρεσε που στα πλαίσια του προγράμματος ταξίδεψα και σε άλλες χώρες και γνώρισα ανθρώπους που κάνουν τα ίδια πράγματα με μένα. Εδώ στο κέντρο προαγωγής υγείας κάνουμε 2 πράγματα. Διασυνδέουμε τους ανθρώπους και κλείνουμε τα ραντεβού τους σε γιατρούς και νοσοκομεία και κάνουμε δράσεις και ενημερώσεις πάρα πολλές φορές μέσα στο μήνα για την θεματική που έχουμε διαλέξει και κυρίως σε παιδιά και γυναίκες. Εδώ είναι ο χώρος που γίνονται οι εξετάσεις και οι εμβολιασμοί και εδώ είναι ο χώρος που γίνονται οι ενημερώσεις στα παιδιά και στις γυναίκες. Εδώ είναι ο χώρος που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Χαλανδρίου και το πρόγραμμα για την εμπειρία που μου έδωσε και θα ήθελα να πιστεύω πως η διαμεσολάβηση υγείας δεν θα σταματήσει εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί και σε όλους τους Δήμους. Γιατί η κοινότητά μας αντιμετωπίζει πρόβλημα στην πρόσβασή της στο σύστημα υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και We are all aware about the situation of Roma in Europe. Hundreds of years they were discriminated, assimilated, segregated, but not integrated. My name is Roma. I'm the manager of this nice project called Roma Health Care II. And the aim is not only to improve the health situation of Roma, but also the health literacy of Roma. Mulțumesc, Ronald, mulțumesc, dragi parteneri din Macedonia de Nord, din Bulgaria, din Grecia, din Ungaria. Chiar este un lucru minunat și Ronald mi-a spus un lucru deosebit și să scrie în ceea ce doresc și eu pentru orașul meu, respectiv că acest centru ar fi primul centru de acest fel din România.
Sárközi Barbara vagyok, Magyarországon az első roma egészségügyi közvetítő vagyok. Együtt dolgozom a helyi védőnökkel, családsegítőkkel, orvosokkal. A központ 2022. október 26-án nyílt meg, és azóta is működik. Munkám több rétű: családlátogatás, időpontkérés, orvoshoz kísérés, tanácsadás. Már többre részt vettem, és legtöbbször az egészségről van szó, és hát lehetett újat tanulni, amit az ember nem tudott. Meghirdetem, hogy mikor milyen orvosok jönnek ide, akkor az orvos először is tart egy általános tájékoztatót, utána kérdeznek. Bőrgyógyász vagy nem tudom ki volt itt, amikor mondjuk arról volt szó, mondjuk nekem ott tiszta idegen volt minden. Az, hogy én is műtét előtt állok, és ugyanez a probléma. Már megerőltetést begyulladt körülkel. És utána a vizsgálat is, aki kéri, ami nem megoldható itt a központban, azt megszervezzük vagy helyileg, vagy ahova központilag tartozunk kórházakban vizsgálatokat. Most én például azt is megtudtam, ha egy picinek kitűn az első foga, már lehet mosni. Mi ezt nem mertük. Azt hittem, hogy csak nagyobb gyerekeknél van ez. Nyíltabbak, egyre többen kérik, hogy segítsek nekik. Én azt vettem észre, hogy szeretnének tanulni is. Igaz, hogy gyerekeknek tartottuk, de volt például elméleti elsősegély, és például mentőhívást is nagyon élvezték és gyakorolták. Én szerintem ez fontos, meg sok szülő szerintem tapasztalatot nyerhet itt, hogy olyanokat tudjon meg, amit eddig nem tudott. Ennek a programnak a célja az, hogy nem csak helyileg, hanem úgy globálisan is, hogy a romák több információjuk legyen, és hogy időben menjenek orvosokhoz is, mert ebben nem csak maguknak, hanem a családjaiknak is segítenek ebben. Ромскиот здравствено-образовен центар во Битола се отвори на 12 септември 2022 година како резултат на стратешкото партнерство грижа за здравјето на ромите 2, кое го спроведува Сдруженијето за развој на ромската заедница СУНАЛ во партнерство со општина Битола. Центарот е отворен секој работен ден од 10 до 14 часот, но по потреба се спроведуваат активности и во дополните поплатневни часови. Активностите ги спроведува едуциран тим на ромски здравствени медијатори. Милиса Халина како главен здравствен медијатор, Пензија Сановска како помошник медијатор, Викторија Михајловска како координатор и административен работник, Денис Арслановски како помошник медијатор, представник од Центарот за социјални работи на општина Битола и Фатма Бајрама Земовска, председателката на СУНАЛ како логистичка поддршка. Во Ромскиот здравствен образовен центар на дневна основа има различни активности. Се нудат разни едукативни мерки од областта на здравјето, например работилници, презентации, кафе разговори за сексуално преносливи болести, превенција од рак, ментално здравје, вакцинација, здрава исхрана и се организираат спортски активности и слични. Исто така се спроведуваат и превентивни здравствени мерки, како што се бесплатни прегледи од страна на лиценциран доктор, бесплатни гинеколошки прегледи со помош на мобилната амбуланта на Хера, мерење на притисок и шекер во крвта и други активности. Исто така,
Нудиме и индивидуална помош и советување во процесот на добивање на здравствено осигурување, закажување прегледи кај доктори, специјалисти и разни други проблеми и грижи што ги имаат нашите корисници во областа на здравјето. Извршуваме и теренски посети со цел да помогнеме на семејствата со членови кои се тешко подвижни или пак неподвижни и се спречени да дојдат во нашиот центар од различни причини. Многу ми е мило што некој се грижи и мисли за нас повозрастните. Ромскиот здравствен образовен центар ми е од големо значење, бидејќи пред се грижат за моето здравје како диабетичар. Секогаш сме во контакт и во центарот го регулираме шеќерот со редовни мерења, а воедно имаме прекрасна дружба и комуникација. Таму се сретнав со пријателките со кои се немав видено неколку години, па се навративме на минатото и младост. Движење, шетање, учење, смеење, грижа. Тој може да се најде само во Ромскиот здравствен образовен центар. Пресреќна сум што има каде да се собираме, дружиме и да учиме многу корисни информации што се од големо значење за нашето здравје. И од посебна корист ми беше работилницата за здравствено осигурување, кога добив можност да ја прашам правничката се што ме интересира. Благодарна сум многу што добив навремени информации за таа тема, а и за многу други теми. Ние сме пензионери и навистина уживаме кога Мелиса или Перзија ќе ни се јават за некој настан, предавање или преглед. Уживаме да одиме и сакаме да се запознаваме со нови луѓе. Кога правиме прегледи, докторката веќе ми има научено дека сакам да си јадам и кога ќе ми го види шеќерот, само ќе ми се насмее и ќе рече: "Повторно настан ти правела палачинки." Тоа што редовно се советуваме со докторката ни е од голема помош. Фала ви премногу за укажаната можност што освен тоа да правиме редовни прегледи и да го знаеме разни информации од предавањето од докторите, имаме и можност да се дружиме и тоа во една опуштена и друштвена атмосфера. Девојче со посебни потреби, а имам остарени и изнемоштени родители и премногу ми е тешко да се грижам за нивната здравствена состојба постојано. Среќа е за мене што постои овој Ромски здравствен образовен центар, бидејќи можам во секое време да отидам за да побарам помош околу некои здравствени процедури. Исто така, мило ми е дека освен предавања имаат и прегледи, бидејќи тоа е многу добра можност за моите родители. Јас ќе ги известам дека има прегледи или предавање во центарот и тие одат. Тоа ми помага да увидам како им се движи здравствената состојба и да знам како да реагирам ако се појави некој проблем, а најважно морам да споменам е дека сето тоа е бесплатно. Ромски здравствен образовен центар не би функционирал непречено без соработката од општина Битола заедно со следните институции, здруженија и поединци. Јавната здравствена установа доктор Хаима Браванел, Центарот за јавно здравје, Центарот за социјална работа, Аптеката Роса Вита, Основното училиште Георги Сугарев, Кугларскиот клуб Пелистер, Кошакарскиот клуб Петровски, специјалистот гинеколог акушер доктор Михајлов Ангелов, радиологот доктор Александар Димовски и урологот доктор Илија Келепуровски од клиничката болница, гинеколозите Владко Ѓоргиевски и Ана Вангелов од приватната здравствена установа Плодност, стоматологот Билјана Врцал Ванчовска од приватната стоматолошка ординација Лаб Продентал Врчал, психијатарот Гордана Ристевска Димитровска од онлайн платформата Психомедика, Сдруженијето за здравствена едукација и истражување ХЕРА, Сдруженијето на лекари специјализанти, Ротари и Ротарак клубовите Широксовен Битола и многу други индивидуалци ентузијасти за подобра иднина со подобро здравје кај ромската заедница и останатите граѓани на Битола.
think we had a very good idea of the very good work that's done at the health education centers. Thank you all for your attention. We'll take a break for a while and we'll be back. Για ερωτήσεις, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Would anyone like to ask any questions? Yes, Nasya. Hello. Hello. And congratulations for the great work that you have done, and congratulations to the project manager, the team, and the health mediators. I would like to ask something that I think it is not highlighted enough, and it has to do with the educational material for the health mediators. Was there any existing, or did you have to develop it from scratch? Because this is a big step forward and a great effort. Thank you. Yes, of course we had some examples and some input in the beginning when we started, but actually all the training material was developed newly by our team, by our staff, and also influenced by the things that the Roma wish themselves, of course, and also based on the things that the mediators really need to do in their practice then afterwards. But after the break we will introduce all the material more comprehensively, and then you will get an idea of it. But it was made new. Yes. Congratulations, and this is also very important, and thank you. So, we are going for the break now. Yes? So, we'll start again. Welcome back. We have a little change in the program. I'll ask the mayor of Buzău, Constantin Toma, to have a word now, because he's traveling back to his city. Bună ziua tuturor! Hello everybody! Chiar este o întâlnire deosebită. It is really a special meeting. Am văzut că se leagă și prietenii. You saw that there are even friendships happening here. Și datorăm acest lucru în primul rând lui Ronald, este evident acest lucru și îi mulțumesc. And it is obvious that we all owe this thing to Ronald first of all. Thank you. Care, în sfârșit, mă inspiră și personal în a fi mult mai activ în ceea ce privește populația romă din orașul meu. Ronald is also an inspiration for us as far as the energy he puts into dealing with all the issues related with the Roma community. Este evident că dacă, ca și primar, nu am grijă de populația Roma, nu am grijă de viitorul orașului. It is clear for him as a mayor that if he doesn't manage the situation of the Roma community in Buzău, it is actually a thing that is somehow damaging for the future. Populația romă din Buzău înseamnă 10% din întreaga populație. The Roma population in Buzău is actually 10% of the entire population of the city. Și în condițiile în care creșterea natalității este mai mare pe zona de populație romă decât pe restul populației, este evident cu atât mai mult că trebuie să ne implicăm. And of course there is this thing with the Roma families that have many more children, and the natality in the Roma families is growing. So at a certain point we need to somehow to manage that as well. În afară de acest proiect pe sănătate, educație pentru sănătate, apart from this health education project, avem multe alte proiecte. We have many other projects. Și cred în primul rând că educația este lucrul în care trebuie să ne implicăm cel mai mult. And in his opinion, education is actually the field in which we should all get involved. Avem o școală chiar în mijlocul populației rome, într-un cartier de 6.000 de oameni.
In the neighborhood where you saw the center, there's actually a school where Roma children learn. It is a community made up of 6,000 Roma people. Încercăm să transformăm această școală în prima școală pilot din România pe învățământ pe model finlandez. We try to make this school the first school that pilots Finnish-inspired program, so Finnish education in this school. Întreaga școală, pentru că noi avem acest proiect la nivelul Buzăului. Anul trecut am avut 4.000 de elevi prinși, anul ăsta avem 6.000. So it would be actually the first school where which in its entirety would be have this program of Finnish-inspired schools, but we've already had this program last year for 4,000 students, and this year 6,000 students, but only classes in different schools. Am constatat cu surprindere că cel mai bine a prins învățământul ăsta finlandez în școala numărul 14 din Buzău, care are peste 95% copii de romi. We were surprised to see that these Finnish-inspired classes, this program was actually the most successful in this school, in the school that is in Sibilasca neighborhood. Pentru că învățământul finlandez înseamnă în primul rând centrarea pe elev, pe copil. Because this program has in its center the student. It is a program that has in its center the child. Acest învățământ își propune să nu rămână nimeni în urmă. And also the Finnish-inspired schools has also the principle by which nobody is left behind, by which inequalities are somehow repaired. O să vă mai vorbesc de alte inițiative. He would also like to talk to you about other initiatives. De exemplu, în Consiliul Local am 2 consilieri locali de etnie romă care au fost propuși de mine și de partidul meu. He wanted in the city council 2 councillors of Roma ethnicity. He personally and the party where they suggested that thing particularly. Iar în urmă cu 2 săptămâni, and 2 weeks ago, pentru prima dată în istoria Buzăului, for the first time in the history of our city, am obținut o hotărâre de Consiliul Local în Consiliul Local pentru primul cetățean de onoare al municipiului Buzău de actually, for the first time in the history of Buzău, a Roma citizen, a very nice musician, became an honorary citizen of Buzău. El este un cântăresc de muzică populară veche. He is actually one of the last remaining people who sing traditional Roma music. Și este foarte famous în toată România. And he's very famous across the country. În același timp, în cadrul unui proiect pe care l-am inițiat acum 7 ani de când sunt primar, at the same time, 7 years ago, he initiated another project. În fiecare an alegem câte 12 oameni, personalități buzoiene care au fost sau care nu mai sunt, de ieri și de azi. So each year we și una din lunile anului o declarăm cu numele acelei personalități. We have this project by which each month we celebrate a certain personality of Buzău, and we dedicate that month to that specific personality. Luna trecută a fost luna lui Ionel Tudorache. Last month, so the month before was the month of Ionel Tudorache, the person I told you about earlier. Ați vă dați seama cât de importantă este această alegere. În rândul acestor mari personalități avem și primul laureat al Premiului Nobel Român pentru medicină în 1974, George Nicolade, dar și prim-ministri și profesori universitari și academicieni. So that you somehow realize the importance we assign to these personalities and the values they transmit. Apart from the Roma musician we celebrated last month, we also celebrate Nobel Prize laureates, different political personalities, or people who had very important... Prim-ministrul României, Prime Minister. sunt și eu.
Maybe he will be the next person we celebrate. He didn't say that, it was my... Okay, so actually, yeah, we celebrate different types of personalities coming from all areas. Former prime ministers who had different, I don't know, they made different things that were good for the country. And among them, we also celebrated because we consider it to be important to validate, give credit to all the things that Roma people do as well. Acum vorbim despre acest proiect. Este foarte important schimbul de experiență. About this project, this exchange of experience is very valuable to us. Ne ajută pe toți. It helps us all. Și ne dă încredere. It gives us faith and și trust. ne inspiră. And it inspires us. Și Ronald poate reușește să obții un proiect de educație pentru educație. And Ronald, he says, maybe we could have a project about education for education. Este o mare problemă. It is a big problem. Pentru că foarte mulți copii de romi abandonează școala. Because many Roma children abandon school. Foarte multă populație romă pleacă în Occident. Many Roma people live and to work in the West. Își lasă copiii acasă. They leave the children behind. Practic un fel de abandon. Yeah, just like an abandonment. Și rămân fără școală. And most of the times they quit school. Iar fără educație, evident, și comunitatea romă și orice om nu are niciun viitor. And obviously, without education, and now we're not only talking about the Roma population, but for everybody, there's no chance to succeed in the future without education. Eu vă mulțumesc, vă doresc mult succes. Thanks you all, and he wishes you good luck. Și vă aștept pentru alte programe la Buzău. And he's waiting all of you with programs and projects, or even visit us in Buzău. Mulțumesc. Mr. Mayor, thank you very much for being here and also sharing with us interesting initiatives that Buzău has taken concerning the subjects of Roman community. Thank you very much. And now we go on with Vasilis Padzos, President of Elan Passe. Where is Vasilis? Καλησπέρα σε όλες και όλους. Welcome everybody. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Thank you for the invitation. Και επίσης θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ρόναλντ, τους συνεργάτες του. I would like to congratulate Mr. Ronald and his associates. Και όλους τους εταίρους από τις διάφορες χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό έργο. And all the partners from the countries that participate in this very important project. Σήμερα ακούσαμε αναλυτικά από τον κύριο Ρόναλντ τα αποτελέσματα αυτής της μακροχρόνιας δράσης. We had the chance to listen directly from Mr. Ronald the results of this long-lasting action. Η οποία ξεκίνησε από μια ιδέα, από την βαθιά ανάγκη. Which stemmed from an idea and a deep need. Και σήμερα δείχνει με το πιο αποτελεσματικό τρόπο ότι πετύχαμε. Πετύχαμε έστω και σε ένα βαθμό αυτό που στην κοινότητα των Τσιγκάνων, των Ρωμά και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές έλειπε η πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, η πρωτοβάθμια υγεία, αυτό που λέμε η γεφύρωση συνεργειών με αρμόδιους φορείς και η ανάπτυξη ικανοτήτων από μέλη της κοινότητας, κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και στο παρόν και στο μέλλον. And we have achieved today this development of the first field of health. Είμαι πεπισμένος, πολύ χαρούμενος και ηθικά ικανοποιημένος με όσες δυνάμεις στηρίξαμε και αυτή
τη σημαντική αυτή προσπάθεια του προγράμματος. I am very happy and very pleased and very morally satisfied that we have taken our full strength to support this effort. Και θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι αρκετοί δημάρχοι στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, θα πρέπει να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, να διευρυνθεί, διότι αυτό που λέμε υγεία είναι το πιο σημαντικό κοινωνικό αγαθό, είναι το υπέρτατο αγαθό και στην κοινότητά μας δυστυχώς υπάρχουν βαθιά ζητήματα υγείας, υπάρχει χαμηλό προσδόκιμο ζωής. I believe that every municipality should embrace this effort because health is one of the first amenities, the most important perhaps, and in many countries there's a low life expectancy. Υπάρχουν ταυτόχρονα και πολλά εμπόδια. And at the same time there are many obstacles. Πολλαπλά εμπόδια. Multiple obstacles. Και αυτό δυσκολεύει την πρόσβαση πολλών μελών από την κοινότητα, ώστε να έχουν μια ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. And this is what makes it difficult for members of the community to have access in services of health and security, basically. Θα πω και εγώ ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανες και υπερήφανοι για πολύ σημαντική εξέλιξη. I would like to say that we are all proud and we should be proud for this development. Εμείς εδώ από την Ελλάδα θα προσπαθήσουμε ως Πανελλαδική Συνομοσπονδία των Ελλήνων Ρωμά να πείσουμε την πολιτεία ώστε να εφαρμοστεί άμεσα στη νέα εθνική στρατηγική που έχει ορίζοντα δεκαετίας. As a member of the Pan-Hellenic Confederation of Greek Roma, we will try to convince the government, the state, to move towards this plan that spans for 10 years. Και επιπλέον θα ήθελα να ενθαρρύνω όλες και όλους τους συμμετέχοντες και όσοι είναι διαθέσιμοι να συνεργαστούν, ότι σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε I would like to urge you all and all those who are willing to cooperate and work with us. Έχουμε πλέον την πείρα, την εμπειρία, την κοινωνική και επιστημονική βελτίωση. Because at the stage we're at, we all have the necessary technical and scientific knowledge. Και αυτό που λέμε συνεργασία. And what we call cooperation. Είναι το κλειδί για να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερους συμπολίτες μας Ρωμά. And what we call cooperation is the key to move forward so we can help as many people, Roma people, we can. Και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον και συνθήκες χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. And to create an environment without exclusions and discriminations. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Thank you very much, Vasilis Pantsos, and we go on with Konstantinos Paiteris, who is the president of the Union of Roma Mediators. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, μάλλον κύριε Δήμαρχε, κύριε Ρούσσο, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Δημοτικοί Άρχοντες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χωρών, Mr. Mayor, delegates from other countries, εταίροι του προγράμματος Health Care, partners of the Health Care program. Έχουμε την τιμή να έχουμε και ανθρώπους και εταίρους και από άλλα προγράμματα, όπως είναι η Γαλλία, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Σερβία, αν δεν κάνω λάθος. It's an honor to have
people here from other organizations and programs from countries such as France, Serbia, Turkey. Και αγαπητέ Ρόναλντ και Ισαμπέλα, Dear Ronald and Isabella, τα προγράμματα που σχεδιάζουμε μαζί με τον Ρόναλντ the programs we are planning together with Ronald είναι καθαρά από μόνο τους μία πρόκληση. Are a challenge of themselves. Γιατί καταφέρνει σε πρώτο βαθμό να φέρει διαφορετικούς κόσμους, διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες και ιδεολογίες. Because firstly it manages to bring together different cultures, countries and ideologies. Να μπορούν να συνεργαστούν ομαδικά. And makes them to work together as a group. Και κυρίως ένα θέμα ευαίσθητο όπως είναι η υγεία. On a subject mainly as sensitive as is the field of health. Όπως είπε και προηγουμένως ο Βασίλης, ο πρόεδρος Ελάμπασε, η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό που δεν βλέπει φυλή, χρώμα, χώρα, ιδεολογία, ηλικία. Είναι κάτι που μας αφορά όλους ως άνθρωποι. As Vasilis said, health is the most important amenity, the most important thing, and which doesn't take into account one's color, skin color, or country of origin. Ερχόμαστε λοιπόν στους διαμεσολαβητές. Στην Ελλάδα, έτσι, για να σας κάνω μια ιστορική αναδρομή για όσους δεν γνωρίζετε, έχουν γίνει προσπάθειες από το 2014-15 και συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Ρωμά. Coming to the area of the mediators in Greece, there's been many cooperations together with the School of Publics. Να γίνουν προσπάθειες για την πρόληψη υγείας, κυρίως στα παιδιά, που αφορούσαν τους εμβολιασμούς των παιδιών και στην έκδοση βιβλιορίων υγείας. To make efforts towards health protection, mainly concerning vaccinations and the issuing of social security, health security for children. Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε μέσα από ένα μικρό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. This effort culminated through an effort made by the European Council. Ώστε να εκπαιδευτούν διαμεσολαβητές υγείας. So that we could train health mediators. Δυστυχώς δεν είχε, αν θέλετε, την επιτυχία. Unfortunately, it wasn't that much successful. Την οποία βιώνουμε σήμερα με τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα που είδαμε όλοι μας από το Health Care. Which we are now seeing through this project, the Health Care project. Παρ' όλα αυτά, ο σπόρος είχε μπει. Nonetheless, the seed was already planted. Έτσι, εμείς ως οργάνωση Ένωση Ελληνών Ρωμά Διαμεσολαβητών, το 2017, so as the Association of Greek Roma Health Mediators, in 2017, με την κορύφωση τότε της ηλαράς, with the culmination of the disease of measles, καταφέραμε σε συνεργασία με το ΚΕΛΠΝΟ, του Υπουργείου Υγείας, δομή του Υπουργείου Υγείας, να εμβολιάσουμε μικρά παιδιά από την Καλαμάτα μέχρι την Θεσσαλονίκη, σε οικισμούς καταβλισμούς. We managed to vaccinate children all over Greece in camps, in Roma camps. Η κορύφωση της αναγκαιότητας του να υπάρξει διαμεσολαβητής υγείας καταρτισμένος και εκπαιδευμένος αποτυπώνεται την τελευταία περίοδο που βιώσαμε, κυρίως με την έναρξη της πανδημίας. The importance of having healthcare mediators is evident mainly due to the recent pandemic situation. Αποτελέσαμε τον κορμό για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και για την πρόληψη σε οικισμούς καταβλισμούς, συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Υγείας, με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καταπολέμησης φτώχειας, αλλά και συνεργασία με την Ελλάδα. We had the task of informing
all the communities, the camps, together with agencies from the government and the state, and the Elan Passé. Φτάνουμε στο σημείο λοιπόν, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, δυστυχώς, να υπάρχει μόνο μία διαμεσολαβήτρια εκπαιδευμένη, καταρτισμένη και να δουλεύει σε μία κοινωνική δομή ενός Δήμου στη χώρα. So, at this point, we have come to the unfortunate result of having just only one healthcare mediator who is currently employed at one municipality of the country. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πω ότι είμαστε υπερήφανοι που η Ελένη Νικολάου κατάφερε, άδραξε την ευκαιρία και η ίδια έκανε την αλλαγή, σπάζοντας στερεότυπα και προκαταλήψεις που αφορούν την ίδια την κοινότητα. I have to say that we feel really proud that Eleni Nicolaou took the chance to break those stereotypes. Excuse me? Maria Nicolaou. Maria Nicolaou, excuse me. That Maria Nicolaou took the chance to break the stereotypes that are present in society. Η οποία με τον τρόπο ζωής της και τη στάση της καθημερινά αποδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια μεσολαβητής υγείας για να περάσει στις κοινότητες το μήνυμα κυρίως της πρόληψης. Who with her attitude and stance proved how important the institution of the health care mediator is. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και τον Δήμαρχο, τον κύριο Ρούσσο. I would also like to thank the mayor, Mr. Roussos. Τους αντιδημάρχους του, τον κύριο Ευθυμίου, την κυρία Χριστούλη, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Παρατήματος Ρωμά. The vice mayor and all the employees of the Roma department. Και γενικότερα τη διάθεση που έχουν οι άνθρωποι να προσφέρουν ουσιαστική κοινωνική πολιτική στο Δήμο Χαλανδρίου. I would like to thank them for their will to offer true political change in the municipality of Halander. Κλείνοντας, θέλω να πω δύο πράγματα. I would like to add two things. Για να ξέρετε, στην Ελλάδα το 2016 υπάρχει νομοθεσία που θεσπίζει το διαμεσολαβητή και συντονιστή υγείας. In 2016, there's been a law in Greece, which aims for the founding of the healthcare mediator. Είναι ο νόμος 4360 κάθετος 2016. It's the law number 4360 2036. ΦΕΚ Α, 21 Δευτέρου 2016. From 2016. Αναβάθμιση λειτουργίας αναβάθμιση λειτουργίας του συστήματος υγείας, προστασία δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας. The improvement of the healthcare system and the rights. Could you repeat, please? Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ. Λέω, αναβάθμιση λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας. The improvement, the upgrade of the healthcare system. Προστασία δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας. The protection of the rights of those who receive healthcare. Και το άρθρο 61. And the Article 61. Το οποίο ξεκάθαρα μιλάει για τη θέσπιση του διαμεσολαβητή υγείας, του συντονιστή υγείας. Which aims to create the position of the healthcare mediator. Το ρόλο του διαμεσολαβητή υγείας, αλλά και τον τρόπο πρόσληψης του διαμεσολαβητή υγείας από δημόσιες υπηρεσίες του κράτους. But it also aims for the way those healthcare mediators are employed. Αλλά και την ύπαρξη, αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης του διαμεσολαβητή υγείας. And recognizes the need for the existence of the healthcare mediator. Δυστυχώς όμως
Είμαστε μια χώρα που έχουμε πάρα πολλούς νόμους, αλλά δεν εφαρμόζονται. Unfortunately, we're a country which has many laws, but many of those laws are not enforced. Θεωρώ και ευελπιστώ ότι αυτό το επιτυχημένο πρόγραμμα που αποτελεί πρόκληση It is my hope that this successful program να το υιοθετήσουν και άλλοι δήμοι στη χώρα μας, να γίνει πολιτική, εθνική πολιτική. It is my will and my hope that this successful program is adopted by other municipalities so that it can be a national policy. Γιατί οι μελέτες και οι έρευνες δείχνουν και από το ΦΡΑ, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όλα αυτά που υπόκειται οι Τσιγκάνοι στην Ελλάδα. Because all the data we have from research show the situation that the Roma people have suffered in Greece. Και ειδικά στον τομέα της υγείας. Especially concerning health. Και επειδή οι μελέτες και οι έρευνες δείχνουν ότι έχουμε 100 σημεία στην Ελλάδα που στερούνται βασικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. And because those researchers show that there are 100 locations in Greece in which people are deprived of basic rights and services. Θεωρώ ότι είναι πετακτική ανάγκη να υπάρξουν κοινωνικές δομές υγείας και διαμεσολαβητές υγείας. It is a very important need to have healthcare centers and healthcare mediators. Για ακόμα μια φορά να συγχαρώ τους Δήμους, κυρίως τους Ευρωπαίους εταίρους που δημιουργήσαν αυτά τα κέντρα. I would once more like to congratulate the partner countries for creating these centers. Ευελπιστώ και ελπίζω, γιατί και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, το πώς θα συνεχίσουν αυτά τα κέντρα. It is my sincere wish to see those centers continued because this is the biggest challenge. Και θα συνεχίσουν και πολλαπλασιαστικά με άλλους δήμους, να γίνουν δηλαδή παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους δήμους των χωρών τους, όπως και βέβαια και στην Ελλάδα. I hope that these centers become the example to be followed by other municipalities. Και φυσικά να μου επιτρέπετε όλοι σας να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ελένη την Δεσιώτου. And I would especially like to thank Eleni Desioutou, που είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ρωμά Διαμεσολαβητών στη διοίκηση. Who is the president of the Greek Roma Association. Καλά, president δεν είναι, αλλά εντάξει, δεν έχω φύγει ακόμα, είμαι ακόμα πρόεδρος εγώ. Φυσικά και τη Βίκη τη Σαρίδου, έτσι, που μαζί με τα άλλα παιδιά οργανώσαν όλο αυτό το συνέδριο και εύχομαι να φτάσουμε να συναντηθούμε αμέσως την επόμενη χρονιά και να συζητάμε για ακόμα περισσότερα κέντρα, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη. Αυτό εύχομαι. Θεωρώ ότι εγώ και ο Βασίλης, δύο οργανισμοί στην χώρα μας, θα παλέψουμε όσες δυνάμεις έχουμε, αυτό το πρόγραμμα, το Health Care, να έχει πολλαπλασιαστική δυναμική στη χώρα μας. And me and Vasilis will fight, our two organizations will fight so that this program, this healthcare program, is multiplied in our country. Και τέλος, ευχαριστώ και τον Ρόναλντ και την Ιζαμπέλα. I would also like to thank Ronald and Isabella που μας πιέζουν να γίνουμε καλύτεροι και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα στους συνανθρώπους μας. For forcing us to become better and so that we can offer more to our fellow human beings. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Thank you very much, Kostas Paiteris. Before we go on, I ask to take a pause to say goodbye to the mayor of Kuzao, who is leaving for his travel back to his city. No, it's good. Okay, sorry. Before you leave, I'd like to say something personal. A part of that I said already when we opened the health education center in Busa. Θα ήθελα να πω κάτι πριν φύγετε. Κάποια από αυτά τα είπα
προτού λειτουργήσει το κέντρο εκπαίδευσης υγείας στο Μπουζάο. Reliability and trust are the basics of each collaborationship. Η εμπιστοσύνη είναι το βασικό σε κάθε συνεργασία. And if those two values are combined with open-mindedness, και αν αυτές οι αξίες συνδυαστούν με ανοιχτό μυαλό, with respect for each other, με σεβασμό ο ένας προς τον άλλο, and with the will to act, also to change something if necessary, και με τη θέληση να αλλάξει κάτι, then we speak about a European collaborationship. τότε μιλάμε για μια ευρωπαϊκή συνεργασία. This is what we developed in the last years. Αυτή τη σχέση έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. With the municipality of Busau, and I'm really happy that we have such a collaboration with the municipality. Με το Δήμο του Μπουζάου και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την συνεργασία. Because without the support of such municipalities, we cannot really sustain our projects at the local level. Γιατί χωρίς την υποστήριξη αυτών των Δήμων δεν θα μπορούσαμε πραγματικά να υποστηρίξουμε και να διατηρήσουμε τα project σε τοπικό επίπεδο. So now please allow me to say some personal words directly to Konstantin. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω μερικά προσωπικά σχόλια προς τον Κωνσταντίν. In the last 20 years I met a lot of mayors, trust me. Τα τελευταία χρόνια έχω συναντήσει και γνωρίσει πολλούς δημάρχους, πιστέψτε με. If somebody would ask me how you imagine a mayor, then I would say like Konstantin and like Simeon. Και κάποιος θα με ρωτούσε πώς απευθύνεις σε έναν δήμαρχο σαν τον Κωνσταντίν και σαν τον Σιμεών. Of course they are belonging to a political party, otherwise they would not get the power. Προφανώς ανήκουν σε κάποιο πολιτικό κόμμα, αλλιώς δεν θα είχαν την εξουσία αυτή. But they are not ideologists. Αλλά δεν είναι ιδεολάτρες. Both of them have a vision. Και οι δύο έχουν ένα όραμα. And in their focus is to create a better world for their citizens in their municipalities. Και ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο για τους πολίτες τους και για τους δήμους. Both of them are, of course, strong leaders. Και οι δυο τους φυσικά είναι ισχυροί ηγέτες. But if they agree on something and if they promise something, then they do. Αλλά αν συμφωνούν σε κάτι και κάνουν μια υπόσχεση για κάτι, τότε το τηρούν. And sorry, but this is rarely to find by politicians. Και αυτό δεν είναι συχνό σε πολιτικούς. We thought what we can do good for you, Konstantin. We thought about what we can do for him, something good. Είδαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι καλό για τον Κωνσταντίν. So he has a lot of stuff in his office. We thought we will do something good for his stomach. Έχει πολύ προσωπικό στο γραφείο, οπότε θα κάνουμε κάτι καλό για το στομάχι του, για τη κοιλιά του. So when I went to Moldova some weeks ago, I bought you a bottle of wine. Όταν πήγα στη Μολδαβία πριν μερικές εβδομάδες, σου αγόρασα ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι κρασί. To my wine. It's a really tasty red wine. Είναι ένα πολύ νόστιμο. And it's an old wine. Και ένα παλιό κρασί. 14 years old. 14 ετών. But I wish me that we collaborate for 14 years more. Αλλά εύχομαι να συνεργαστούμε για ακόμα 14 χρόνια. So very often we say thank you to the official representatives of organizations, to the mayors of a municipality, and so on and so on. Να πούμε ευχαριστώ στους εκπροσώπους των οργανισμών, των δήμων. But we forget the people in the background. Αλλά ξεχνάμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο παρασκήνιο. People who are not always in the spotlight. Τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο, στο κέντρο της σκηνής. People
who are committed, άνθρωποι που είναι αφοσιωμένοι, who help us to do our job and to fulfill our tasks. ανθρώπους που μας βοηθούν να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας. Without those people, we could never do our job, and we could also not finish such projects successfully. Χωρίς τέτοιους ανθρώπους δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε τη δουλειά μας και να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τέτοια project. And very often, those people are even do not get money for their work. Και πολύ συχνά τέτοιου είδους άνθρωποι δεν πληρώνουν για αυτό που κάνουν. They do it voluntarily. Το κάνουν εθελοντικά. And such a person is the wife of the mayor of Busa, Rodiger Thoma. Και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι and she is not the wife of the mayor. She is helping us to fulfill our tasks. She inspired the work of the materials and the Roma Health Education Center in Busa. She is investing a lot of time and she helps a lot. Και δεν είναι απλώς μια βοηθός. And therefore you will get today, Rodiger, a certificate of appreciation for your work in the Roma Health Education Center in Busa. Like always, mulțumesc frumos, la mai mult și la mai mare trumbun. Thank you, everybody. Thank you. We thank you, Mr. Mayor. Μετά τον αποχαιρετισμό αυτό, λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Αχιλλέα Τιμίνη. Είναι κοινωνικός επιστήμονας, επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα παγκόσμια υγεία και ιατρική των καταστροφών του ιατρικού τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. We will now listen to Mr. Achilles Timinis, who is a social scientist, scientific associate with PC Global in health disaster medicine. Αξιότιμοι κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι, αγαπητές και αγαπητοί συνεργάτες και παρευρισκόμενοι, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση. Εγώ είμαι μέλος, όπως προαναφέρθηκε, της συντονιστικής ομάδας του υποέργου 11 με τίτλο «Παρεμβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος για παιδιά Ρωμά, πρόληψη, αγωγή υγείας και πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». Και θα σας παρουσιάσω συντόμως το έργο μας. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ λίγο να αφήνετε ένα κενό για να μπορεί ο άνθρωπος να σας παρακολουθεί να μεταφράσει. Συγγνώμη. Okay. So, Mr. Mayor, I would like to thank you, to welcome you and present to you a part of what we do. Το θέμα της σημερινής παρουσίασης είναι η εκπαίδευση διαμεσολαβητών υγείας και η δημιουργία ενός μητρώου διαμεσολαβητών υγείας. The main theme of the presentation is the training of health mediators and the creation of a register of health mediators. Όμως πρώτα θεωρώ πως είναι σκόπιμο να σας πω δύο λόγια για το πρόγραμμα που έχουμε και το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιούμαστε. I would like to say a few words first and the general framework in which we move. Αρχικά εμείς ως ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ υλοποιούμε το υποέργο 11, αυτό που βρίσκεται κάτω-κάτω στη διαφάνεια,
το οποίο αφορά σε ιατρικές παρεμβάσεις στο σύνολο των περιφερειών της Ελλάδας. As a department of the ECPA University, we are in charge of implementing the subwork 11. Το συγκεκριμένο έργο ανήκει στο έργο Umbrella, αυτό που είναι ο τίτλος ψηλά, υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρωμά για την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση από παιδιά και εφήβους, το οποίο έχει αναλάβει το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. This project is an umbrella project, part of the health interest program for Roma children. Οι δράσεις των υπόλοιπων υποέργων που φαίνονται στη διαφάνεια, από το 1 έως το 10, είναι χωρισμένες αναπεριφέρεια στη χώρα και στοχεύουν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στους καταβλισμούς Ρωμά της εκάστοτε περιφέρειας. The actions that you can see on the slide are subdivided and are implemented in different Roma camps. Περνώντας λοιπόν στο υποέργο 11, αξίζει να σημειωθεί πως βασική του συνιστόσα αποτελεί η αγωγή υγείας, η σωστή ενημέρωση και η εκπαίδευση των ωφελούμενων πληθυσμών. So our main objective, the main objective of the sub-project 11 is to educate Roma children. Μπορούμε να επαναλάβουμε. Η αγωγή υγείας και η σωστή ενημέρωση, ναι. Και η ένταξη στην εκπαίδευση. Proper information and health education integration. Τα κύρια προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στο ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών Ρωμά είναι πως σε γενικές γραμμές σημειώνονται αρνητικές τάσεις. The main problems that we have to take into account is in educating Roma children is that we are faced with a negative stance. Έντονες προκαταλήψεις και συμπεριφορές αποκλεισμού για τα παιδιά. Strong prejudices and behaviors of exclusion on the part of the children, towards the children. Περιστατικά στοχοποίησης επίσης σημειώνονται σε περιοχές που φοιτούν παιδιά Ρωμά. Roma children are often targeted. Ενώ οι πρώιμοι γάμοι έχουν επίσης αμυντικό αντίκτυπο στη μαθησιακή διαδικασία των κοριτσιών κατά κύριο λόγο. While early marriages have a negative impact on the life on the education of mainly women Roma. Απόρρια όλων αυτών είναι η διαλειπούσα φοιτηση στο δημοτικό, η εγκατάλειψη στο γυμνάσιο, η αδιαφορία για το σχολείο και οι χαμηλές επιδόσεις που οδηγούν στη σχολική διαρροή. So, as a result, more and more children are dropping out of school. Κάποιες καλές πρακτικές που αξίζει να αναφερθούν είναι οι ναυλώσεις, οι μισθώσεις σχολικών λεωφορείων από κάποιους δήμους και η ενημέρωση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων από συνεργάτες που πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις στους καταβλισμούς. Some of the good practices include the procurement of buses from the municipalities and the briefing of parents by the parent-teacher bodies. Ωστόσο, το ποσοστό των περιοχών που σημειώνονται αρνητικές τάσεις και συμπεριφορές αγγίζει το 70% βάσει των στοιχείων που έχουμε καταγράψει. However, the percentage in the areas we have recorded of negative stance approaches 70%. Για να ξεπεραστεί λοιπόν αυτή η κατάσταση, ένα από τα σημαντικότερα όπλα μας είναι η διαμεσολάβηση. So to overcome this situation, one of our biggest weapons, tools towards this is mediation. Είναι ένα από τα παραδοτέα του προγράμματός μας η δημιουργία δικτύου διαμεσολαβητών υγείας και η σωστή εκπαίδευσή τους. One of our tasks is to create healthcare mediators and properly train them. Πιστεύουμε πως η διαμεσολάβηση είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά στην πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση. We believe that this way is one of the most important things we can do to battle discrimination and provide access for the Roma people towards
healthcare. Γι' αυτό το λόγο έχουμε διοργανώσει ήδη μία εκπαίδευση διαμεσολαβητών στις αρχές του Απριλίου, ενώ σχεδιάζεται και ένα δεύτερο μέρος με hands-on εκπαίδευση στο πεδίο για το Σεπτέμβριο. Towards this end, we have already planned and implemented a training in April, and we are planning another one with hands-on experience on the field. Παράλληλα όμως, οι διαμεσολαβητές υλοποιούν ήδη δράσεις αγωγής και προαγωγής υγείας και συμμετέχουν ενεργά με επιτυχία στις δράσεις μας στο πεδίο. Μπορούμε να επαναλάβουμε παρακαλώ. Ναι, οι διαμεσολαβητές μας όμως υλοποιούν ήδη δράσεις στο πεδίο και δράσεις αγωγής και προαγωγής υγείας. So our mediators are already employing actions on the field of health. Στην εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου συμμετείχαν 35 διαμεσολαβητές, εμψυχωτές και κοινωνικοί λειτουργοί που δρούν στο πεδίο και στα κέντρα κοινότητας Ρωμά. On the training that took place on the 8th of April 2023, there was 35 mediators and social workers and 30 partners from the rest of Greece. Η εκπαιδευτική ημερίδα περιλάμβανε τη τεκμηριωμένη θεωρητική προσέγγιση πάνω σε θέματα δημόσιας υγείας. The training involved a theoretical approach, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την υγειονομική κατάσταση των Ρωμά. And proper training towards issues that have to do with the health condition of the Roma people. Παράλληλα αναπτύχθηκαν οι βασικές αρχές της ιατρικής του δρόμου και της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και παρουσιάστηκε μια σειρά αντιπροσωπευτικών μελετών περίπτωσης. We also had basic principles of street medicine and intercultural mediation. Στην εκπαιδευτική ημερίδα συμμετείχαν επίσης και φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Παγκόσμια Υγεία και Ιατρική των Καταστροφών. Some of the students from the postgraduate program took place. Και άλλοι συνεργάτες οι οποίοι πλαισιώνουν τις υγειονομικές παρεμβάσεις στο πεδίο. Κάποιες από τις ειδικότητες μπορούμε να δούμε σε αυτή τη διαφάνεια. And some other partners, collaborators, which we can see in this slide. Στόχος του Δικτύου Διαμεσολαβητών Υγείας είναι η ανάληψη πρωτοβουλειών για την εκπαίδευση σε θέματα παραγωγής υγείας εντός των κοινοτήτων Ρωμά. The target, the aim of the healthcare mediators is to promote health for the Roma. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα κομβικός για την παροχή πολιτισμικά κατάλληλων πληροφοριών σε θέματα όπως η πρόληψη και οι πρακτικές υγιεινής. Their role is crucial in providing information on healthcare, health prevention and personal hygiene. Οι διαμεσολαβητές συμβάλλουν στη βελτίωση του υγειονομικού αλφαβητισμού και δίνουν τη δυνατότητα στους πληθυσμούς Ρωμά να λαμβάνουν οι ίδιοι αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους. Mediators improve literacy, health literacy, and offer Roma a chance to make decisions for their own health. Εν κατακλείδη, η δημιουργία ενός εθνικού μητρώου διαμεσολαβητών υγείας αποτελεί βασικό μας στόχο. Our main goal, to summarize, our main goal is to create a registry for health mediators. Καθώς συνιστά ένα win-win situation, θα λέγαμε, και για τα δύο συμβαλόμενα μέρη, καθώς έτσι ανοίγονται νέες θέσεις εργασίας. Because it's a win-win situation for both parts, both camps, because in this way there are new jobs created. Ενώ παράλληλα αξιοποιείται η εμπειρία τους και η εμπιστοσύνη που έχουν χτίσει με τον πληθυσμό στόχο στο πεδίο. And by using their trust that they've built on the field. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων που τρέχουμε που αποσκοπούν στην παροχή βοήθεια στους πληθυσμούς αυτούς. We can implement the projects we are running to attain our goals. Κλείνω με κάποιες φωτογραφίες από μια πρόσφατη δράση μας στο πεδίο. These are some photos from one of our recent actions on the field. Εδώ είναι παιδιατρική και παιδοδοντιατρική παρέμβαση στον καταβλισμό των Σπάτων. This is a pediatric and dental intervention in the camp in Sparta.
το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την πολύτιμη συνδρομή των υπερπολίτιμων διαμεσολαβητών μας. Which couldn't have happened without the precious contribution of our healthcare mediators. Ελπίζουμε με τις δράσεις μας να βάζουμε και εμείς το λιθαράκι σε ό,τι έχει χτίσει το Roma Health Care και ο κύριος Ρονάλ. We hope that with our actions we can contribute just a little bit to what Healthcare II has accomplished and to what Mr. Ronald has accomplished. Και ευχόμαστε για μια συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. And we are really looking forward for a cooperation in the future. Thank you very much. Παρακαλέσω τώρα τον κύριο Παπαμιχαήλ, διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Mr. Dimitris Papamichail, PhD, Department of Public Health Policy, University of West Attica. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέχρι να ανεβάσω την παρουσίαση για την πρόσκληση και το Δήμο Χαλανδρίου και τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Thank you very much. I would like to thank the municipality of Halandri and all those who participate in the program. Από την πλευρά μου ήθελα να πω ότι δουλεύω με τον πληθυσμό των Ελλήνων Τσιγκάνων τα τελευταία 15 χρόνια. I've been working with Greek Roma for the past 15 years. Τόσο από την πλευρά την ακαδημαϊκή, διδάσκοντας για αυτό το αντικείμενο, αλλά και στο πεδίο, κάνοντας δράσεις δημόσιας υγείας με έμφαση στους εμβολιασμούς. I'm doing this on a perspective of academic, from an academic perspective, by teaching and on the field. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το ρόλο των διαμεσολαβητών υγείας. I was asked to talk a bit about the role of health mediators. Και ήμουν σίγουρος ότι θα έχουν υποθεί πάρα πολλά και όλοι θα είμαστε πεισμένοι για το σημαντικό τους ρόλο στην αγωγή υγείας και στην βοήθεια των ανθρώπων να κατευθυνθούν μέσα στο σύστημα υγείας. And I was certain that we would already have listened to so many information about how people can navigate themselves inside the healthcare system. Οπότε σκέφτηκα να σας μιλήσω για κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι πολύ προφανές, για το ρόλο των διαμεσολαβητών υγείας στην έρευνα. So I took the chance to speak to you about something that might not be so obvious. This is the role of the mediators in the field of research. Είχα την ευκαιρία πριν περίπου 10-12 χρόνια να συνεργαστώ με τον Κώστα τον Παϊτέρη και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μια πανελλαδική μελέτη για τον εμβολιασμό των παιδιών Ρωμά. I had the chance to work with Konstantinos Paiteris on a pan-Hellenic research investigation concerning the vaccination of children in Greece. Και θα προσπαθήσω να σας δείξω με μερικές διαφάνειες πέρα από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. And I will try to demonstrate to you through some slides the results of this research. Αλλά και το πόσο καθοριστικός ήταν ο ρόλος των διαμεσολαβητών Ρωμά στο να διεκπεραιωθεί αυτή η έρευνα. And how crucial the role of the mediators was for completing this research. Χωρίς αυτούς, η πρόσβασή μας στους οικισμούς θα ήταν αδύνατη. Without them, our access to the camps would have been impossible. Αλλά και η ποιότητα της δουλειάς μας δεν θα ήταν τόσο καλή αν δεν είχαμε τη βοήθειά τους στην επικοινωνία και στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης. And our job, the quality of our job would not have been as it is if it wasn't for them to cultivate a climate of trust. Θα σας πω μερικά πράγματα για τον εμβολιασμό των Τσιγκάνων στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες που υπάρχουν για τον εμβολιασμό, κυρίως τοπικές. There are too few research
and mainly local concerning vaccination. Και πολύ λίγες που δείχνουν τον εμβολιασμό από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού. Συνήθως είναι ό,τι μας έχει πει η μητέρα του. And in few of them, in really few researches, we can see the card, the health card of the children, because usually it's his or her mother who talks to us. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο κάναμε μια πανελλαδική μελέτη το 2012, που έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια, για τον εμβολιασμό των παιδιών σε πανελλαδικό επίπεδο στην Ελλάδα. So for this reason we had a chance to do this research in the whole of Greece. It was in 2012, it was 10 years ago, concerning vaccination of children in Greece. Και παράλληλα θέλαμε να δούμε, εκτός από το πόσο καλά εμβολιασμένα είναι τα παιδιά τσιγκάνων, και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ή τις αντιλήψεις τους για τον εμβολιασμό. We wanted to see how well vaccinated the children of Roma are and what their view on vaccination was. Η δουλειά αυτή δημοσιεύτηκε σε πολύ έκρητο περιοδικό, τα αποτελέσματά της υπάρχουν διαθέσιμα. The results of this research was published on a journal, a very well-known journal, and are available. Παρόλα αυτά, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι ο εμβολιασμός των τσιγκάνων είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ότι από την πλευρά της πολιτείας λίγες δράσεις γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Unfortunately, vaccination numbers in Roma is still too low, and the state has taken only a few steps towards raising this number. Αυτό που κάναμε εμείς σε αυτή τη μελέτη είχε ουσιαστικά δύο σκέλη, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Κάναμε μία μελέτη κοιτώντας τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών για να δούμε πόσο εμβολιασμένα είναι. What we did was very simple and was twofold. We took a look at the health card of the children to see how many of them were vaccinated. Και παράλληλα κάναμε και κάποια focus group με μητέρες και γιαγιάδες και με διαπολιτισμικούς και με διαμεσολαβητές υγείας για να καταλάβουμε καλύτερα τη γνώμη τους για τους εμβολιασμούς. And we also had some focus groups with their grandmothers and mothers and health mediators to understand how well vaccinated they were. Όπως σας είπα και πριν, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ δύσκολη. Πήγαμε σε όλη την Ελλάδα, σε 30 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά οργώσαμε την Ελλάδα και αυτό δεν θα ήταν εύκολο να γίνει και να μπούμε σε αυτούς τους οικισμούς και να μας εμπιστευτούν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς τη βοήθεια των διαμεσολαβητών υγείας. As I said before, it was a huge undertaking. We visited camps, 30 camps all over Greece, and none of this would have been possible without the health mediators. Όσον αφορά τα focus group, κάναμε 2 focus groups στη Θεσσαλονίκη, στον Δεδροπόταμο, 2 στην Αθήνα, στον Ασπρόπυργο και ένα με διαμεσολαβητές υγείας Ρωμά. We had 2 focus groups in Dedropotamos, 2 focus groups in Aspropyrgos with 9 Roma mothers and 7 Roma grandmothers, and a focus group in Athens with 5 Roma mediators. Όπως σας είπε πριν ο Κώστας ο Παϊτέρης, ήδη από το 2014 είχαν εκπαιδευτεί 20 νέοι Ρωμά από την ΜΚΟ πράξη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ως οι πρώτοι διαμεσολαβητές υγείας στην Ελλάδα. As Kostas Paiteris mentioned earlier, 20 young Roma from 18 to 30 years have been trained in 2014 in Attica by the NGO Praxis. Πολύ σύντομα να σας πω το βασικό έβριμα της μελέτης που μας εντυπωσίασε. I will shortly mention to you the basic find of this research that blew our mind. Ο αστικός μύθος που υπάρχει στην Ελλάδα
είναι ότι οι Ρωμά δεν έχουν βιβλιάριο υγείας, είτε γιατί το χάνουν, είτε γιατί δεν ενδιαφέρονται να το φυλάνε. There's an urban legend in Greece that is that the Roma people don't have a health card, either because they don't care, either because they lose it. They say they lose it. Με την κατάλληλη ενημέρωση για το ποια μέρα θα πάμε στον οικισμό για να κάνουμε τη μελέτη μας και τι ακριβώς θέλουμε από τον πληθυσμό το Ρωμά που έγινε από τους διαμεσολαβητές υγείας, by informing them on the day we were going to visit the camp and by having the successful intervention of the health mediators, στους οποίους έδειξαν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι της κοινότητας, who the people in the Roma community showed trust to. Βρεθήκαμε μπροστά σε αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό για μας έβριμα, όπου περίπου 86%, σχεδόν 9 στους 10 Ρωμά, είχαν το βιβλιάριο υγείας για τους εμβολιασμούς των παιδιών τους διαθέσιμο. We came across this really amazing find, which is that 86% of the children, of Roma children, did have a health card to show. Κάτι το οποίο ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με αυτό που υπήρχε στην κοινή γνώμη. Something that was completely different with what the common knowledge was. Και αυτό είναι που ήθελα να σας δείξω το ρόλο των διαμεσολαβητών υγείας στην έρευνα και στην αξιοπιστία των ευρημάτων. And I would like to point out the role of the health mediators in the field of research and data collection. Με την κατάλληλη δηλαδή ενημέρωση και εμπιστοσύνη βρισκόμαστε σε ευρήματα που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και που καταρρίπτουν μύθους αρνητικούς. With the proper training and the proper trust, we are closer to what the real numbers and the real data are, something that is breaking the boundaries. Και είμαι σίγουρος ότι και σε άλλα πεδία έρευνας μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε τέτοιες ευχάριστες εκπλήξεις. And I'm certain that in other fields of research we might come across similar examples. Φυσικά ένα από τα βασικά ευρήματα της μελέτης μας ήταν ότι η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών Ρωμά ήταν πάρα πολύ χαμηλή, κάτω από το 50% σχεδόν για όλα τα εμβόλια. Of course, one of the basic points of our research showed that less than 50% of the children were vaccinated. Και μάλιστα αυτά τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα από τον αντίστοιχο παιδικό ελληνικό πληθυσμό που βλέπετε ότι τα ποσοστά είναι γύρω στο 99%. Ενώ για τους Ρωμά είναι κάτω από 50%. And this number, this below 50% number, is completely in contrast with the number of vaccinated children, Greek children, that reaches 99%. Το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των κοινωνικών ανισοτήτων που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Which is just a typical example of social inequality in Greek society. Και ως αποτέλεσμα αυτών των πολύ χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού, π.χ. για την ηλαρά, ήταν οι πολύ μεγάλες επιδημίες ηλαράς που είχαμε τα επόμενα χρόνια, που κυρίως είχαν την εκπροσώπησή τους από τον πληθυσμό του Ρωμά, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ το γράφημα. And this low percentage in vaccinations resulted in the measles outbreak the next years, which you can see in this graph. Και παράλληλα τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα μας δεν είναι μόνο χαμηλά στους Ρωμά σε σχέση με τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά πολύ πιο χαμηλά και από τον αντίστοιχο παιδικό πληθυσμό σε χώρες συναδέλφων που βρίσκονται εδώ κοντά μας, στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και στο Κόσοβο. And this number is even less when compared to other countries, from some of the people that are here from other countries. Most of them are Balkan countries. Most of them Balkan countries, yes. Σχετικά με τα ευρήματα από τα focus group που θέλαμε να δούμε ποιες είναι οι αντιλήψεις και τα εμπόδια τους για τους εμβολιασμούς, γιατί δεν εμβολιάζονται. Concerning the focus groups we had, because we wanted to see why Roma people refuse to get vaccinated. Αυτό που μας είπαν οι μητέρες και οι γιαγιάδες, οι οποίες είναι αυτές που κυρίως είναι υπεύθυνες για την υγεία των παιδιών στην ελληνική κοινότητα των Τσιγκάνων. What the mothers and their grandmothers told us, these people are of course responsible
for the health of the Roma children. Είναι ότι γενικώς οι τσιγκάνοι στην Ελλάδα έχουν θετική αντίληψη για τους εμβολιασμούς, έχουν ήπιες ανησυχίες για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολιασμών. Is that Roma people are viewing this positively and do not worry that much about unwanted Έχουν συχνά διάφορες παρανοήσεις λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης και χαμηλής εγγραμματοσύνης. But quite often there are misunderstandings because of not adequate information or literacy. Και το πιο σημαντικό έβριμα ήταν ότι αυτό που σχεδόν όλοι μας είπανε, ότι ήταν πολύ δύσκολο για τους τσιγκάνους να καταλάβουν τη σημασία της πρόληψης. And what they told us in the community was that it was really difficult to understand the importance of taking health precautions and prevention. Τους ήταν δηλαδή πολύ δύσκολο να καταλάβουν γιατί να κάνω κάτι ενώ δεν είμαι άρρωστος. It was very hard for them to understand why they should do something when they were not ill. Τα βασικότερα εμπόδια που μας υπέδειξαν για τον εμβολιασμό ήταν το υψηλό οικονομικό κόστος, η μεγάλη απόσταση των οικισμών από τα κέντρα εμβολιασμού, οι διαδικαστικές δυσκολίες με το άμκα, με το κλείσιμο ραντεβού και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. What they pointed out as obstacles towards getting vaccinated was the high cost, the absence of social security, the great distances of the camps to a hospital, other difficulties, the low educational level, literacy level. Και ουσιαστικά συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, θέλω να μείνουμε στο πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος των διαμεσολαβητών υγείας σε αυτά τα 4 πράγματα. And to summarize, I would like to point out how important the role of the health mediators was in these 4 bullet points. Πρώτον, στο να μας εξασφαλίσουν την πρόσβαση στον οικισμό και το να μπορέσουμε να μπούμε και να κάνουμε τη μελέτη μας. First, they made sure that we had access to the camp so we can do the research. Δεύτερον, στο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στη γλώσσα τους και να μπορέσουμε να αντλήσουμε αξιόπιστη πληροφορία. Secondly, to be able to communicate in their own language and to tap into all this information. Τρίτον, στο να μας εμπιστευτούν, να μπούμε στα σπίτια τους και να κάνουμε συζητήσεις μαζί τους, να εμβολιάσουμε τα παιδιά τους. Third, they helped us gain their trust so we could go into their house and help them vaccinate their children. Και τέταρτον, αυτό που σας είπα, στο να μας βοηθήσουν να δούμε αποτελέσματα που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. And fourth, it was what I said before, that they helped us get numbers and data that was closer to reality. Κλείνοντας, στην τελευταία διαφάνεια θέλω απλά να δείξω κάποια πεδία στα οποία θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών υγείας Ρωμά. And finally, I would like to point out some fields that have to be taken into account. Είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά ήδη περιέχονται στο πολύ ωραίο εγχειρίδιο που είδα. I'm sure that most of these things are included in the very nice manual that I saw. Και έτσι επιγραμματικά θα ήθελα να πω ότι σίγουρα η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών υγείας θα πρέπει να περιέχει μια στοχευμένη αλλά και προσαρμοσμένη εκπαίδευση σχετικά με σημαντικά και συχνά λοιμώδη και χρόνια νοσήματα. So the training of the health mediators should include a specific training for diseases and chronic diseases. Βασικές γνώσεις για πρώτες βοήθειες, για πρόληψη ατυχημάτων, υγιεινή διατροφή, φυσική δραστηριότητα
και πρόληψη σεξουαλικώς μεταδεδομένων νοσημάτων. To provide information on first aid, preventive accidents, healthy diet, and physical training, and to prevent STDs. Να ευαισθητοποιήσουμε σε θέματα πρόληψης κυρίως παιδιά και γυναίκες, όπως είναι οι εμβολιασμοί, το κάπνισμα, οι εξαρτήσεις, που από ό,τι άκουσα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. To make them sensitive towards issues such as vaccination, smoking, addiction, and as I heard before, something that's very important, unwanted pregnancies. Να είναι ενήμεροι για μείζωνα θέματα δημόσιας υγείας όπως ήταν ο COVID-19. To inform them on very important public health issues such as COVID-19. Να είναι ενήμεροι για το πώς θα πλοηγηθούν μέσα στο σύστημα υγείας και πώς θα επιλύσουν πρακτικά προβλήματα με το άμκα, με το ραντεβού. How to navigate inside the public healthcare system, such as booking an appointment and other things. Να έχουν εκπαιδευτεί στο πώς θα αποκτήσουν δεξιότητες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης, πώς δηλαδή θα επικοινωνούν την κουλτούρα του δικού τους κόσμου στον Έλληνα γιατρό και αντίθετα. To train them on how to communicate in between cultures, how to communicate from the Roma culture to the Greek doctor, let's say. Και εν κατακλείδη στο πώς μέσα από την καθημερινή τους δράση θα λειτουργούν έτσι ώστε να μην διευρύνονται περαιτέρω κοινωνικές ανισότητες. And how to move from day to day without further deteriorating social inequality. Ελπίζω να μην σας κούρασα, σας ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ και εγώ με την πλευρά μου πολλά συγχαρητήρια στις διαμεσολαβήτριες υγείας που πήραν την πιστοποίηση του σήμερα. Να τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία και να είναι παράδειγμα που να συνεχιστεί και από άλλους δημάρχους. Congratulations to all the health mediators, and I would say that they should be an example. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαμιχαήλ για τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα του Πανεπιστημίου. Thank you very much to Mr. Dimitris Papamichail for the very important data elements from the research of the department of the university. Νομίζω αυτή την ανάγκη της ύπαρξης των διαμεσολαβητών υγείας έχει λάβει υπόψη του το πρόγραμμα Roma Health Care II. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα δώσουμε τώρα το λόγο στην Ιζαμπέλ Ζαν για να μας παρουσιάσει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Sorry. I'm really sorry. No. I skip. No, we are going to Mrs. Elvis Mimeti. Mr. Sorry. Thank you. I'm Elvis Mimeti, National Coordinator for Roma Inclusion under the Prime Minister Office, and in my role is to coordinate all Roma policies together with all line ministries in area of housing, health, education and employment program. I would like to give you just short messages as a key point how I understand this meeting and all your work. And first of all, I will say that this is a really great job what all partner organizations, health mediators did until now. And I can say that thanks to what Macedonian health education centers did through these projects, under the Roma strategy we have now a new idea how to develop the issue. Because until now, in our country, we have 20 Roma health mediators who are employed, as I think in many other countries. But what you did in doing this project is that you bring the word
in the community, in the Mahala, because I hope that the intervention under the Roma strategy and Roma health mediators what are paid from the state budget is not that they have to be another new bureaucrats in the system. And I must say that I'm in the system already 10 years and I know how it is functioned, because when you are entering in the bureaucracy, then that close relation with the community somehow is losing. But I also know that putting this intervention, what you have under the budget, is not very easy way, because this need a new new method of working, especially in my country, because I know that under the Roma strategy we have a state budget, which is, for example, 1 million euro. And now, this is with this small intervention and a big results in an area of health, we can improve the general situation of Roma. The thing is, how is we can put this under the state budget? How it can be budgeting, because in my country now during the summer period is starting the cycles of in the all relevant ministry the budgeting area. And the idea what I will bring home after this meeting is that we have to start very simple, together with my colleagues in the Ministry of Health, a new program which will be given, which will be adopted from the government of Republic of North Macedonia, and after that, by the public call, through this program we can support NGO, municipalities and institutions with developing this health educative center. I hope that it will be not only one example in Bitola, but with these supporting measures, you can have a coordinative role to the other health centers, to other health mediators who will work under this health center, and the ministries, responsible ministries, just to follow the results, to present and to develop the new politics, because I am witnessing many policies, many ministries who are implementing projects, and I understand that this is not our task in having this picture. So this is the first key message what I want to say here, but also in home when we go back home together with the institutions. The second message is that I know that, you know, in this crisis period, it's very, it's not easy task to always in state politics to put the topic of Roma and to argument this affirmative measure what we are doing, because many of the citizens say, why you are working only for Roma, not for us. And the message here is that whenever the services and all connected work from the institutions who are working with the clients are improving for all citizens, that means the life of Roma is also going in a better way. So this is the key message of our affirmative actions, how I understand the work. And last, really congratulations, and I hope that we will not stop here, because in a health area we need a really bigger steps, especially we see that through COVID pandemic, all bad things from many years was coming up and as a window to all citizens. So this is a time for really taking a measure. Thank you. I will be in touch with your partner organization in Macedonia, and we will try to develop these things. Thank you. Ευχαριστούμε τον κύριο Έλβης Μεμέτη για την συνεισφορά του στη συζήτηση.
Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Μιχαήλο Κωστόφσκι, επίσης από την Βόρεια Μακεδονία, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Hello. What can I say after all of this? What we can hear from my colleague from the government. I have some notes. I must read them. Distinguished hosts, at first, collaborators, colleagues, family, friends. To the satisfaction of everyone, especially the Roma from Bitola, was establishment and start of work of the Health and Education Center for Roma, to be the best model for improving the health condition of the Roma in the Republic of North Macedonia. As a result of the partnership action of the Association for the Development Mr. Kostovsky, sorry to interrupt, but could you please leave us a little space so as the translator could because he take your didn't speech translate previous. Okay. Please go on. Okay. As well as partner organization and municipalities from Germany, Bulgaria, Greece, Hungary, Romania, with the project Roma Health Care II. In Bitola, Health Education Center for Roma was opened last year. Στην Μπίτολα το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Υγεία, για την πρόθεση της εκπαίδευσης στην υγεία των Ρωμά, άνοιξε πέρσι. From the inspiring video previously you saw the main points, but I will go through them shortly just to point it out, the main facts. Από το βίντεο πιο πριν είδαμε αρκετά πράγματα, αλλά θα τα επαναλάβω για να σας δείξω τα βασικά σημεία. So the survey showed that the Roma people usually go for examination when it's too late. Από την έρευνα είδαμε ότι οι Ρωμά πηγαίνουν για εξετάσεις όταν είναι ήδη πολύ αργά. They do not perform preventive examinations or regular checkups on their health. Δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις ή check-up για την υγεία τους. And at the same time, they do not know that the health system provides free educational programs and health programs. Και παράλληλα δεν γνωρίζουν ότι το σύστημα υγείας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας και προγράμματα υγείας. On the expenses of the state. Με τα έξοδα φυσικά της πολιτείας. The Roma Health Education Center in Bitola offers tailored adult education measures. Το κέντρο στην Μπίτολα προσφέρει μέτρα για εκπαίδευση ενηλίκων. To raise health literacy among Roma. Για να αυξήσει τον εγγραμματισμό όσον αφορά την υγεία στους Ρωμά. Organizes workshops. Οργανώνει εργαστήρια. Non-formal education classes. Μαθήματα όχι επίσημα. Sports activities and competitions. Αθλητικές δραστηριότητες και διαγωνισμούς. As well as health educational campaigns. Και εκστρατείες, καμπάνιες για ενημέρωση για την υγεία. In this way, through the active involvement of the Roma population, με αυτόν τον τρόπο, μέσω την ενεργή συμμετοχή του πληθυσμού των Ρωμά, the benefit will be from all aspects, health, education and social aspects. Το όφελος θα είναι από πολλούς ταυτόχρονα τομείς, από την εκπαίδευση μέχρι την υγεία. The intended action within the framework of this center αυτό που θέλουμε να γίνει μέσα στο πλαίσιο του κέντρου is to bring the implementation of a series of preventive measures είναι να υλοποιηθούν μια σειρά από προληπτικά μέτρα which are of great importance both for Roma and for all other residents in Bitola municipality.
τα οποία θα είναι εξαιρετική σημασία, σημαντικά πολύ, για τους Ρωμά στην Πίτολα και για τους κατοίκους στο Δήμο της Πίτολας. The main reason, the protection of each individual means the protection of the whole community. Το κυρίως ζητούμενο είναι η προστασία όλης της κοινότητας. As I said previously, more workshops have been organized and are about to be organized for the acquisition of non-formal education, sport activities, educational campaign. Όπως είπα και πιο πριν, οργανώνονται εργαστήρια για την υποστήριξη της μη επίσημης εκπαίδευσης και για να υποστηρίξουν καμπάνιες. Activities for prevention and obtaining health insurance. Δραστηριότητες για την πρόληψη και για την απόκτηση ασφάλειας υγείας. Advice on healthy eating. Συμβουλές για υγιεινή διατροφή. Cancer prevention measures. Μέτρα για την πρόληψη κατά του καρκίνου. Advices for elderly groups. Και συμβουλές για ηλικιωμένες ομάδες πληθυσμών. Children's vaccination, dental checkups. Παιδικοί εμβολιασμοί, οδοντιατρικά check-up. Similar health-related activities and sports. Δραστηριότητες που είναι παρεμφερείς και αθλητισμό. This is the first such center in the country. Είναι το πρώτο τέτοιο κέντρο στη χώρα. In addition to other activities, the mediation between health facilities and the Roma populations is carried out by authorized Roma health mediators. Η διαμεσολάβηση λοιπόν μεταξύ των κέντρων αυτών γίνεται μέσω των διαμεσολαβητών υγείας. Through such targeted activities, the center meets the needs of the population. Από αυτές τις στοχευμένες δραστηριότητες, το κέντρο ικανοποιεί τις ανάγκες του πληθυσμού. With direction on how to exercise their rights in the field of health care and health insurance. Και με κατεύθυνση κυρίως το πώς να ασκεί τα δικαιώματά του πάνω στην υγεία και στον τομέα της ασφάλισης για την υγεία. According to my personal experiences in education and assistance and support of Roma who needed to get certain rights from health care and health insurance. Σύμφωνα με την εμπειρία μου πάνω σε ορισμένες περιπτώσεις Ρωμά που χρειαζόντουσαν να πάρουν ασφάλεια υγείας. This approach to improve their health care has multiple success. Αυτή η προσπάθεια να βελτιώσουν την υγειονομική περίθαλψή τους είχε πολλαπλές επιτυχίες. In informal and semi-formal meetings, σε ανεπίσημα και επίσημα, σε ανεπίσημες και επίσημες συναντήσεις, information is exchanged about personal needs and experts' advice. Ανταλλάσσονται πληροφορίες για προσωπικές ανάγκες και την άποψη των ειδικών. Yeah, which is then easily passed on the community, as I said, as a success story. Το οποίο μετά μπορεί να περάσει στην κοινότητα ως success story. These education workshops can easily determine interested individuals with special attention, can develop into quality health professionals. Αυτά τα εργαστήρια, αυτά τα workshop μπορούν να εντοπίσουν μελλοντικούς επαγγελματίες, lawyers or paralegals, δικηγόρους ή σχετικούς υπαλλήλους, for the benefit of the community to which they belong. Προς όφελος της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Since not everyone can feel the real needs of the Roma themselves, εφόσον κανείς δεν μπορεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες των Ρωμά απολύτως, that is why the Roma are the most needed to promote the rights to health care and take the concrete steps. Γι' αυτό λοιπόν οι Ρωμά είναι αυτοί που έχουν την περισσότερη και μεγαλύτερη ανάγκη για βελτίωση. I will conclude and repeat once again that despite all the improvement so far in the area of health promotion and health care among the Roma, καταλήγοντας, θα πω ότι όλες οι προσπάθειες για την προαγωγή της υγείας στο Ρωμά, there is still a long way to go to ensure that they can live in an inclusive society. They can feel they live in an inclusive society.
Παρ' όλα αυτά λοιπόν μπορούν ακόμα να γίνουν προσπάθειες για να νιώσουν ότι ζουν σε μια κοινωνία συμπερίληψης. Society that strives for full respect and protection of their rights. Μια κοινωνία που πασχίζει και αγωνίζεται για την προστασία των καθημερινών τους δικαιωμάτων. And like another step forward to improvement of their rights. Και ως ένα βήμα παραπέρα για την βελτίωση των δικαιωμάτων τους. Full real equality and equity. Ισότητα, πραγματική ισότητα και ισονομία. And erasing the label of belonging to a marginalized community. Και στο να σβήσουν τη ταμπέλα ότι ανήκουν σε μια περιθωριοποιημένη κοινωνία. I personally really believe that the next survey on healthcare of Roma in Bitola, North Macedonia and Balkan countries προσωπικά πιστεύω ότι η επόμενη έρευνα στη Μπίτολα, στη Βόρεια will be on more satisfactory level. Θα είναι σε ένα πιο επιθυμητό και αποδεκτό επίπεδο. Thank you. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Kostovsky. And now we go on with Isabel Zan from the NGO JugendStil, who is the coordinator of the Roma Health Care II program, to give us some details about the program of studies. Yes, of course. Good afternoon, everybody. So, as Katharina said, I'm Isabel from JugendStil, the coordinating organization from Germany, and I was working in the project. I was working on the intellectual outputs, but I also was responsible for the financial management. And in this, ονομάζομαι Ιζαμπέλ από την JugendStil. Έχω εργαστεί πάνω στο project, αλλά και στα οικονομικά, στο οικονομικό φάσμα του προγράμματος. And in this function, I would like to point something out that was not mentioned yet today. So we all understood that the project was implemented in the Erasmus Plus program as a strategic partnership. And I would like to point out that it was funded with almost 400,000 euros from this program. Just to have mentioned this figure. Θα ήθελα να πω κάτι που δεν έχει αναφερθεί ίσως, ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν μια στρατηγική συνεργασία μικρής κλίμακας του προγράμματος Erasmus Plus και ότι δέχθηκε χρηματοδότηση 400.000 ευρώ. In this conference today we started to present all the practical details and the impact of the project. In the project implementations, years ago, we of course started with working on the theoretical parts, which are actually the intellectual outputs. And it is my pleasure to present you now the intellectual outputs 1, which is the curriculum for the education of the Roma Health mediators. And in this, because it is linked, the IO4, the concept for mobility projects. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα παραδοτέα του προγράμματος και συγκεκριμένα το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών υγείας και επειδή αυτά τα δύο συνδέονται, το σχέδιο για την μετακίνηση, για την κινητικότητα. So starting with the curriculum, I would like to give you some general information in the beginning. So this document is the basis for the education of the Roma Health mediators. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών είναι η βάση λοιπόν, για την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών υγείας Ρωμά. And it is a very precise guideline for the trainers who are involved in this training. Και είναι επίσης ένας πολύ αναλυτικός οδηγός για τους εκπαιδευτές που ασχολούνται με αυτό το project. As we said several times today, the training is recognized adult education measures by the Institute of Adult Education at the University of Szeged. Όπως είπαμε ήδη, η εκπαίδευση αυτή αναγνωρίζεται ως μέτρο εκπαίδευσης ενηλίκων από το Πανεπιστήμιο του Szeged. And here I would also like to add something to
to describe a little bit, or for you to understand why this is such an emotional thing for us. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι για να μπορέσετε να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι τόσο συναισθηματικό αυτό για εμάς. So before we got really the green light for the accreditation, it was a process of 2 years work. Πριν λοιπόν πάρουμε το πράσινο φως, προηγήθηκε μια διαδικασία 2 ετών σκληρής δουλειάς. To issue such a certification, of course, there were a lot of conditions and criteria that we needed to fulfill. Για να λάβουμε λοιπόν τέτοια πιστοποίηση, υπήρχαν κάποια κριτήρια και προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρωθούν. This concerned the participants in the training, the trainers, and also the training contents, especially the duration of the training. Αυτό αφορούσε στους συμμετέχοντες, στους εκπαιδευτές και κυρίως τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Since the green light of the accreditation came only after we had already implemented the 2 parts of the training, we needed to organize a third training. Εφόσον το πράσινο φως για την πιστοποίηση ήρθε αφού είχαμε ήδη υλοποιήσει τα 2 πρώτα κομμάτια της εκπαίδευσης, έπρεπε να προχωρήσουμε πιο μπροστά. And it also meant a lot of paperwork for the Hungarian partner organizations because they prepared the accreditation together with the institute. Και επίσης αυτό συνέμενε ότι θα υπήρχε πολλή γραφειοκρατία, πολλή δουλειά γραφείου για τον συνεργαζόμενο οργανισμό στην Ουγγαρία. And finally, the partner organizations needed to fill also a lot of data of the participants, and they needed to collect a few documents that the institute needs in order to issue this certificate. Και οι συμμετέχοντες οργανισμοί έπρεπε να συγκεντρώσουν πολλά στοιχεία, να συμπληρώσουν τα στοιχεία των συμμετεχόντων για να λάβουμε αυτή την πιστοποίηση. So we never gave up to keep on doing everything that they requested, and finally we received it, and so the work was worth it 100 times, because it is like a pilot for all upcoming trainings in different other fields. Δεν σταματήσαμε ποτέ όμως να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά η πιστοποίηση ήρθε και αξίζει τον κόπο, γιατί πραγματικά είναι σαν ένας πιλότος, σαν ένα πρόγραμμα πιλότος για τα υπόλοιπα προγράμματα. Okay, let's have a look at the contents of the curriculum. Ας δούμε τα περιεχόμενα του προγράμματος. So this is how the document looks like. You also received it when you came in Greek. Αυτή είναι η μορφή του εγγράφου. Το λάβατε και στα ελληνικά φυσικά. So it's divided in 5 parts. The first one is the introduction, then we have 3 preparing modules, then the technical modules, quality standards for the education, and then the training material. Χωρίζεται σε 5 μέρη. Πρώτα είναι η εισαγωγή, οι προπαρασκευαστικές ενότητες, τεχνικές ενότητες και οι προδιαγραφές ποιότητας και το υλικό, το εκπαιδευτικό υλικό. Maybe as a pre-information, the total training consists of 120 training units. Η συνολική εκπαίδευση αποτελείται από 120 εκπαιδευτικές ενότητες. 80 training units will be given as in the presence training. 80 ενότητες θα δοθούν στην παρουσίαση. 16 in an online part. 16 μονάδες θα δοθούν σε online μορφή. And 24 training units are like recommended as an additional training part, which are excursions, study visits in medical institutions, in a rehab center, for example, or this first aid course could also be such an additional measure. Και οι υπόλοιπες μονάδες θα διανεμηθούν σε πράγματα όπως επισκέψεις και διάφορα. What I would like to point out also is that all the intellectual outputs are published as so-called Creative Commons.
That means each interested organization or institution can download the documents and can use them however they want. The only condition is that they need to announce the author of the document, which is the project consortium. Να σας πω εδώ, να σας ενημερώσω ότι όλα τα παραδοτέα του προγράμματος έχουν εκδοθεί με άδεια Creative Commons, CC, το οποίο σημαίνει ότι είναι διαθέσιμα, ελεύθερα διαθέσιμα στο ίντερνετ, μπορείτε να τα καταβάσετε. Το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να αναφέρετε το όνομα του ανθρώπου που τα έχει συγγράψει. Okay, now let's have a look inside. It starts with the introduction. The preliminary remarks are the description of the project with some general information. Then we describe the target group, that means who should be the participants of the training, the objectives of the education and the applied methods. Η εισαγωγή περιλαμβάνει τα παρασκευαστικά σχόλια, μετά ακολουθεί ο καθορισμός της ομάδας στόχου και με ποια κριτήρια θα μπορέσει κάποιος να μπει σε αυτήν την ομάδα, τους στόχους της εκπαίδευσης και τις εφαρμοσμένες μεθόδους. Then come the preparing modules. In the first module, adult education, the trainees learn something generally about adult education, what it is, what measures are included in this, also the different kinds like formal, non-formal and informal education, so they have the basis for this. In the second module, Roma in Europe, they learn something about the history and culture of the Roma, even if they are Roma themselves. Often we notice that they do not really have a lot of information about the history and their own culture. We also give information about Roma as learners, because the Roma health mediators are implementing adult education measures, so they need to adopt the special needs of Roma as learners. And the third module is about the health system of the countries where the mediators come from. Of course, they need to have a comprehensive knowledge about the health system in order to give advice, in order to know whom to address concerning the requests that they get from the clients of the center. Στην πρώτη ενότητα έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, τι είναι, κάποιες αναλυτικές πληροφορίες για αυτό. Στη δεύτερη ενότητα έχουμε πληροφορίες για τους Ρωμά στην Ευρώπη, επειδή ορισμένοι Ρωμά καμιά φορά δεν γνωρίζουν την ίδια τους την προέλευση, αν θέλετε. Στην τρίτη ενότητα έχουμε κάποιες πληροφορίες για το σύστημα υγείας της εκάστοτε χώρας. I'd like to propose to skip the translation from English to Greek, if there is no problem with the audience. Do you think we'll have a problem to skip the translation from English to Greek? Okay, we are okay. Thank you very much. Okay. If not, please show us. Okay, the first technical module is the health mediation, in which they learn how to mediate, literally, some methods and also practical exercises, role games, so that they get familiar with the different kinds of activities they should realize in the centers. The modules 5 to 10 you might recognize. These are the health field that they are dealing with. They were not invented at the desk from ourselves or from the partners. They come from this survey in the Roma communities and talks with experts. So as you can see here in the health protection, for example, we have included some general health issues, the nutrition, for example, and some general aspects that are linked with health. The cancer prevention, that's clear. We mediate knowledge about different types of cancer and prevention measures that are available. The vaccinations, we inform them about obligatory vaccinations and recommended ones. They know about the vaccination passport and everything that is necessary to know in this field. Module 8 is the addiction. They learn about the most common types of addiction
also again coming from this survey, so we know exactly which kind of addiction is common in which country, and they learn how to recognize addictions and what to do when this is the case. In the module 9, sex education and contraception, they get some general information about the different phases of life, for example, contraception means, and also sexually transmittable diseases. And in the 10th module, in the hygiene, they learn about the hygiene of the body, but also hygienic issues in the household and things like that, so simple things. The module 11 is a special one. In the public relation, they learn how to publish, how to make the activities in the center known, how to address different age groups in the Roma community, maybe, because this is very important, so that they have also participants in the activities, of course, and that the members of the community know about them. And the fundraising is also necessary because the activities cost money, and so they need to learn which funds are available, how to get donations, and so on, so to get the finances of the activities. So the modules are actually established in the same way, so each module has the same contents. It all starts with a table for the learning objectives. So we describe which knowledge the participants should gain, which skills should they have in the end, and how their attitude is changing through the training. And this is really precisely described. The next part are the so-called lesson plans. That means, as you can see, for each training unit, the trainer knows exactly what he or she should do in this training unit, and which are the material that is available for him or her. Like in this example, we have a lecture, and for this lecture we have a PowerPoint presentation. We have an introduction in the subject, and for that we have a projection. And then they will do some group work, and for this we have worksheets. So this is very simple to prepare. The next part of the curriculum are the quality standards for the education, so for the course, divided in the qualitative requirements towards the institution and the equipment. So we describe which rooms should be available and which equipment should there be in order to implement the training. Then come the qualitative requirements towards the education, towards the contents. As you can see, we have defined the group size, the time, the training contents, the practical parts, and the questioning. That means how to evaluate if the participants really learned what they should have learned. And then finally, there are the qualitative requirements towards the staff, that means towards the trainers maybe. Okay, and then finally we come to the training material. I just put here a few examples that you see that is really various. I just mentioned all the parts that we have. Of course, we have a lot of PowerPoint presentations in almost each subject and subjects. And then we have a few handouts. This is important material that they should have in their documents. Then we have the projections and also the worksheets with some tasks that are formulated mainly for the group work or the role games or things like that. Okay, that's the curriculum. Are there any questions about the curriculum? If not, I would like to make the link to the intellectual output 4, which is the concept for mobility projects. The mobility projects are another so-called key action in the Erasmus Plus program, the key action 1. That means generally that adult education staff or also learners from different institutions could apply for those mobility projects and go abroad in order to attend a training course
also called job shadowing, where they attend an organization that is similar to their own one, where the participants can have a look how they do it in the other countries. And in our case, of course, we would offer the training as health mediator in such a mobility project. That means both Mr. Stamatis mentioned it and also Kostas mentioned it, that more health mediators are necessary. And so if there are organizations or institutions who say, okay, we have found 10 persons who could be the future health mediators, they could then apply for this mobility project and send these people to Hungary to attend this training so that they also get the certificate from the University of Zagreb. And here I will not go more deeply into the details, into the contents. You can read them. It's a concept, and actually these are the parts of the application that needs to be submitted if you want to do such a mobility project, if you want to send your staff or your learners to such a course. Okay. Any questions about that? If not, shall I give the word to the second? Yes, then I would give the word to Blanka Csavi from the from the Hungarian partner organization, who will introduce the second intellectual output, the handbook. Okay, hello everyone. My name is Blanka Csavi, and it is my pleasure to introduce you our second intellectual output, the handbook for Roma Health Mediators. And to start with, I would like to give you some general information about the handbook. So this handbook is, it serves as an accompanying reference book to the health mediators. And they include all relevant information that the health mediator might need during their job. So this way we can say that this handbook really supports the daily work of the Roma health mediator. And more specifically, when we think about the planning and preparation of for example, an adult education measure or a health prevention measure, this handbook is very useful for the health mediators. Okay, when it comes to the contents of this handbook, I would like to quickly just go through these contents. So we have an introduction part. We also have a good to know part. We have in chapter 3, information about adult education measures for raising the health literacy of Roma. We also have good practice examples. We have activities for improving the health situation of Roma, and also we have the golden rules for Roma health mediators. So in this introductory part, the user of this handbook can really well, get some basic general information about the project itself. Also, they can yes, well, basically read about, get more information about how to use this handbook, what are the purposes of this handbook, but also in the handbook, in this part of the handbook, we can read about the description and the definition of Roma health mediators, first of all. What are their tasks? What are their objectives? Also, we find information about the preconditions for becoming
health mediator. So, for example, coming from the Roma community, knowing the language of the Roma community, these might be such preconditions. Okay, in the good to know part, this part of the handbook contains all the materials and contents that the Roma health mediators have already learned during their education as Roma health mediators. So this way they can really repeat all what they have learned during the training, and they can use this part also when they are planning, preparing a certain measure. The provided material here, they all contain cover the fields of education, and in addition to this, the user of this handbook can also access more additional information in certain topic, for example, through the links which are provided in this handbook. Okay. In chapter 3, so this chapter contains the different types of adult education measures for raising the health literacy of Roma, and also including the checklists for the preparation and planning of an adult education measure. And we included also the checklists, yes, which are very helpful for the Roma health mediators, as with these checklists they can consider all that needs to be considered before implementing any kind of activity. So, for example, they can consider learning objectives. What would be the learning objectives of a certain activity? What might be the recurring costs for implementing an activity, or what might be the possible risks which might occur during a measure, and what solutions might be for them. And also, I'd like to add for this part that here we can read about different kinds of adult education measures. However, they all promote learning through non-formal or informal ways. So, for example, we have workshops, we have roundtable activities here, we also have debates, and so on. Okay, so chapter 4 includes the good practice examples that have been collected from all the partner organizations about the implemented adult education measure as well as health prevention measures. And this part contains information and a detailed description, first of all, about the implemented activities. They also contain information about the outcomes of a certain activity, but also the learned lessons are also included here. So this way we can say that these examples are not only inspiring or can inspire the health mediator, but also they can already gain advice on how to implement an adult education measure. We also have, in chapter 5, the possible activities for improving the health situation of Roma. So here we can see, for example, simple health checks can be implemented in the center, measuring blood pressure or measuring blood sugar, also washing hands in the proper way, but also taking Roma women, for example, to mammography
or having dental check, eye check, things like that. These might be also possible activities in the center. Yes, and finally, in chapter 6, we can read about the golden rules for Roma health mediators. It contains 10 such golden rules, based on which the health mediator should do their job. And for example, these are basically advices on how to do their jobs. And for example, being respectful, being open-minded, being cooperative, being structured. These are all included in the golden rules. But to finish this part of the presentation, I'd like to read the last 2 lines from golden rule number 10, so that you can also get a better view on how these golden rules look. And so this golden rule number 10 is called "Do not give up." Failure is something human and will happen to you as well. Then you should take out your positive energy and make a plan for the next try. Thank you very much. Especially for reading the rule number 10, don't give up. And now it's Fatma Bayram Mazemkovska and Victoria Mikhailovska that are going to make us familiar with the local plans of action. Good afternoon, everybody. On behalf of the Sunal Association for Roma Community Development in North Macedonia and our president Fatma Bayram Mazemovska, I, Victoria Mikhailovska, would like to present to you our third intellectual output, which are the local health action plans, together with the model action plan for European transfer. First, I would like to start with some general information on what these local action plans are. So these are instruments for targeted improvement of the Roma health situation. They contain systematic elaboration of health subjects based on well-edited data, completed with the view of experts and, of course, the Roma themselves. With their help, the health of Roma is recognized as communal task and it is fulfilled as such. And the most important thing is that they are the legal basis for the work of our Roma health mediators after they have been enforced by the municipalities which are part of this project, municipality of Halahandriu, Melicut, Bitola, and Buzău. For the contents of this local action plan, first we have, of course, an elaboration of the general objective, the specific objectives, and at the end our target group, which are the Roma. After that, there is a description of the area in which this action plan will be implemented. In our case, it is the health area. And at the end, we have the actual activities, indicators, the involved institutions, the partners, the resources or finances, and the expected results that we should have after the completion of the implementation of the local health action plan. Now I would like to go to the model health action plan. So this is actually a neutralized template that can be used by any other municipality in the respective partner countries or other countries that are interested in implementing such activities as ours. So how it looks like, we can see it on the picture. There is a table with different columns. For every specific objective, this table should be developed, putting as many rows as necessary or as many rows as
activities should be planned, connected to the specific objective. After the activities have been developed and planned, then the indicators should be put which show the success of the implemented activities. Afterwards, we have a column where we should list the involved institutions and partners. Afterwards, there should be a column where the resources or finances needed for the implementation of the activities are listed. And at the end, we should put an estimation of which results we are expecting to achieve with these activities. I will give an example. For example, for our specific objective number 1 in our local health action plans, which is connected with the health mediator, we have the first activity is the education of Roma health mediators, which is very important. And as an indicator, we should put the number of Roma health mediators that we expect to have educated. Then which institutions are involved in this education, like the municipalities and the organizations. Then which finances or resources we would need. This would be, in our case, the finances from the strategic partnership Roma Health Care II, some other donations, and of course finances that may be provided by the respective municipalities. At the end, we expect to have educated Roma health mediators that will be implementing the measures that we have projected for the improvement of our target group, which are the Roma. So this was an example of a health education measure. Then we can have an example for a health prevention measure. For example, we can have a coordination of health prevention measures as an activity. Like indicator, we can put that we would need to have at least 12 appointments with involved institutions per year. And also we should put how many Roma we expect to participate in these activities. For example, minimum 15 Roma per activity. And then maybe we can list how many plans and actions we've took during this activity. Then we put, of course, which institutions are involved, like the local health institutions, some civic associations, the Roma health mediators, of course, the municipalities. For the resources and finances, of course, the strategic partnership, then maybe some other donors or programs that exist on a national or local level. And then we have the expected results. For example, with this activity, we expect to increase the cooperation between the Roma and the health institutions and to help to obtain appointments, health insurance, and other services. Here we can project at least by 2.5%, so to be more realistic and that our objectives can be actually achievable. So this is just like an example. Each interested municipality or institution that would like to develop such a plan and implement can actually do it according to their own needs. So basically this is it. Thank you very much for your attention. Thank you very much. And now we go on with the external evaluation. Yes, external evaluation. Yes, my Mr. Varlepeti. Thank you. Hello everyone, thank you. It is always a pleasure to be here. I feel quite a low energy in the room, and also I think everyone is eagerly waiting for the intellectual output number 5, which is the lunch. So I will try to be as brief as possible with my presentation, and I will resort to only the most important parts. So I will talk about the road behind us. Basically, this entire day was dedicated to this. So afterwards, I will go through the intellectual outputs, and lastly, I will talk about what is
still ahead of us. So, the road behind us. In the beginning, the program had 3 main goals. The first is raising the health literacy for Roma. The second is improving the health state of Roma. And the third one is supporting Roma health with prevention and health promotion. But it was always the goal, an additional goal for Isabel and Ronald to gain support for the health education. So I added another point to it, gaining recognition for the health mediators and for their work. And as it was pointed out before, this recognition was achieved because through the project coordinators' work, one of the most prestigious and one of the largest universities of Hungary awarded accreditational status for the adult educational training based on the curriculum that was provided. So let me tell you congratulations as well for many, many, many times, as people before me already told you. And thanks to this cooperation, 8 people who participated in the pilot training in the program were awarded accredited certificates for their status as health mediators for the Roma, and now they are working across Europe in dedicated health centers for the Roma, and they pave the way for new health mediators in the future. And this is, of course, never happened before, and there is no way to emphasize what a great step it is towards involving Roma and involving Roma into higher educational standards and the culture of higher education. So it is very important that this step happened, and hopefully more and more Roma people will have the possibility to join the program through this adult educational measure. Okay. I have put up here the milestones. As you can see, we are almost at the very end. So hopefully the last milestone will be completed by the end of the project without any delay. And now I would go over with the intellectual outputs. Now we had a chance to get to know them through the previous presenters. So I would only resort to some of the most important findings. And I would have to point out that these intellectual outputs have been created with a specific purpose in mind. So they are a tool for delivering a certain result. And with that, it is always important to know how to use these tools, because if we use a tool in a different manner than it was intended to, then we will not gain the results that we expected. So I will only point out that what are these tools, these intellectual outputs are good for, and they are very good at that, and what they are not good for. And those are the limitations, which are not something that is wrong with them, it's just the nature of tools that they have certain limitations. So the first one is the curriculum, which was a tailor-made adult education measure, and based on the concept, it should be doable, stylistically appropriate, and its competencies should be aimed to meet the needs of the target. And I'm happy to tell you it fulfills all those requirements. About the limitation, the curriculum and the training materials that is based on the curriculum touch on a broad range of subjects that they are not comprehensive. But it is not a problem. It was never intended to be comprehensive. It was just intended to be as broad
as possible to support the work of the health mediators. So, which means to us that even if someone fulfills the criteria, gets the training, and receives the accreditation for becoming a health mediator, and they start to work at a health care center, then it is important to keep in mind that there are still a lot of topics that this person needs to learn, needs to practice, and these knowledge will come with their work, with additional training, and also with self-development. So the curriculum is a very good start, but the learning process does not stop at there. There are some grammatical and editing errors in the English version of the curriculum and the training materials, but I think that is not important. First, because these are not as grave to hinder the understandability of the entire material, and also the curriculum and the training materials are translated into the language of the partner organizations, so we don't really see a point to talk about this any longer. And the third one is that the curriculum and the training material are great at focusing on personal skills and information by giving all these knowledge about these topics. But by the nature of the curriculum, it cannot give more information regarding interpersonal skills or so-called soft skills, like how to handle difficult or sensitive situations and like this. So these are the limitations of the curriculum. It gives you the lecture, the theory, the basis, but all the rest comes with practice. The second output is the handbook for mediators. With the concept of the contents being balanced and being accurate factually, it also delivers perfectly. With the superb usability, I marked it as plus minus. It's also not a bad thing. It just says that, as it was described by Blanca before me, that the handbook is an accompanying tool. It was specifically made for this curriculum, for this training. It means that its logical structure follows exactly the curriculum and the training materials. So for a person who went through the training itself can use this handbook very well, because they have the knowledge on how to mediate, they have the memories of what was taught in these trainings, and they can quickly use it to refer to these factual informations that the handbook contains. However, if someone outside from the program would look at it, they would only see pictures and tables, as the handbook is almost entirely picture and table based, as it was meant to be a reference book. It's good to know that this handbook is very useful for the health mediators, but if we, for example, would give it to someone not connected to this program, it would probably confuse them a little bit on how to use it. And when I made the presentation, I did not know that the handbook was now in a book format. Now I saw that it is printed, so please, in Greek, but probably it will be printed in other languages as well. So it can be printed in a book format, but also it is made in a way that anyone, anywhere can print it and use it, even if they don't have necessary tools to make it into a book. The third intellectual output, as it was presented, local and model health action plans, and it also delivers according to the concept. It has systematic acts of health situations which aim to improve those situations, and it does involve both the knowledge of the health mediators who are Roma, and those knowledge come from them being Roma
being able to having all this information regarding the culture, the situation, the local places around it, and also it also has the information that the health experts provided as support for writing the model health action plans, and also because the action plans, the local health action plans, were put together with the help and with the involvement of the local municipalities. It mirrors the will, the wishes of the municipalities themselves. So in that regard, the work of the health mediators for Roma, their work is recognized as community service, communal task. So the concept, again, it delivers perfectly. With the limitations, I would just have to mention about that a detailed action plan does not always necessarily lead to success. I suppose when the project goes forward, there will be some programs that are successful and some programs that are not successful. So it needs additional experience, what makes an actual health measure successful in this kind of setting. So keep in mind that having a detailed plan is a very good start, but it needs hard work, flexibility, a bit of luck, but mostly hard work to make this action plan a reality and achieve its goals. When it comes to resources, I think I don't have to explain any of you that resources are limited. And when we talk about marginalized communities, they are extremely limited. So even if all intents and purposes the program would succeed, it always has to keep in mind that the health mediators themselves need to choose between different aspects of health education and health prevention measures based on the available resources, what can be done and what would be the result of those things. And the third one is a possibility that I would like to raise attention to. Yes, all the local health action plans were put together involving the local communities, but this cooperation also has a risk itself that sometimes in the future there could be conflicting interest between the parties. For example, the local municipality wants something that the health mediators do, which they don't necessarily agree on, that it would be the right course or the right action for that program. So it could lead to some conflicts, and this is where the local and model health action plans don't actually help, but when they are made, it should be kept in mind that conflict resolution is a great skill that every health mediator needs to resolve these kind of cooperations. And with the fourth intellectual outcome, the concept for mobility projects and adult education stuff, this evaluation will take place after today's meetings, so I will not talk about it in this setting. Okay, and we have reached the final point, the road in front of us. There are some remaining tasks regarding this project. Fortunately, they are not numerous, and I think this will be all done before the end of the project. So there are no delays, which is always a surprise when it comes to projects like this, but again, congratulations. And finally, there is still a road in front of us, even if we are in final meeting. And it's very easy to lose sight of what actually is important, what was the idea behind this whole thing before we started. That's the vision. The vision
that we can provide sustainable health situation for Roma communities as well. And this vision can be achieved with a very single formula, which I would like you to remember. And this formula is that if we want to reach as many Roma people as possible, then we need to train more and more health mediators who are able to involve more and more supporters who are both Roma and non-Roma. And this is the only way to ensure the success of the health education centers on the long run. And with that, I am thankful that you listened to me, and I wish you all the best. And if you have any questions, I am happy to answer them during lunch. Thank you very much for your useful remarks. And as we are reaching the end of our conference, I'd like to ask Vice Mayor of Haldrou Municipality, Mr. Kostas Efthimiou, for the close of the conference. What? Something I have forgotten? Yes, Ronald. But you can do it with presentation, but anyway, they will do it. Yeah, okay, yeah, after the lunch. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες από τις χώρες που υποδεχτήκαμε τις τελευταίες μέρες. I would like very much to thank all the partners from the countries that we work together. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους από το Δήμο Χαλανδρίου που βοήθησαν και κουράστηκαν στο να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα των 3 ετών. I would like also to thank the workers of the municipality of Haldrou who helped for the realization of the program these last 3 years. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Ρόναλντ, γιατί με την ευκαιρία συμμετοχής του Δήμου Χαλανδρίου σε αυτό το πρόγραμμα μας δόθηκε η ευκαιρία να οργανώσουμε πολύ καλύτερα την παρέμβασή μας στην κοινότητα που των Ρωμά που έχουμε στο Δήμο Χαλανδρίου. We thank you very much, Ronald. Sorry, Kostas. We thank you, Ronald, because you gave us the opportunity to make better things and evaluate make better the introduction with the Roman community in Haldrou. Επίσης να συγχαρώ με τη σειρά μου τη Μαρία την Νικολάου, που είναι η πρώτη διαμεσολαβήτρια υγείας, και ελπίζω να καταφέρουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για τα επόμενα χρόνια. To congratulate Maria Nicolaou, the first health mediator, not only in Haldrou but all over Greece, and I hope they are going to have a very good cooperation in the next years. Και να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την υπομονή σας που θα με ακούσετε 2 ώρες ακόμα. And also thank you for your patience because I'm determined to speak for another 2 hours. Thank you very much. Kostas, you know that you are my favorite vice mayor, huh? Still. Okay, good. Such a good guy. Okay, for me now the easiest part. At first I like to say thank you to my colleagues, and thank you also to Benza as the external evaluator. You introduced the intellectual outputs in such a nice manner, such an understandable way. You did it really nice. Without your recommendations and without your viewpoint from outside as an expert, we could not implement the project like we implemented finally, and we could also not elaborate the intellectual outputs like it was planned. Thank you very much for all the recommendations, for your guidance during the project. I'm looking forward to the entire final report. Katharina, you did a great job today.
Thank you very much. Also our translator, it's really, you know, a difficult task. Thank you very much. I said thank you already to my partners, and I will do it again in a smaller cycle. I started to say thank you for the people who are more backstage sometimes and support all our activities. I started with the wife of the mayor from Busa, and I will continue now. I kindly ask to come to the stage, Eleni, come. Blanca, come on. And Victoria, please come. They are all members of our teams, but they are not only dedicated to this project or to the support in the health education centers, but they supported the work of the health mediators, they inspired the work, they really did a lot in the last months, also establishing the local supporting networks. Yeah, you are great. Thank you very much, and you will also get such a nice certificate today. And flowers, of course. Victoria. For Victoria. I will continue. And Eleni, not only for the support in the health education center, for the support in the project. We have not only one together with the municipality of Haaland, we have some running projects together. And also for all what you did concerning organizing and implementing this conference. I know what it means. Thank you very much. So that's it from my side. Costa's closed the conference already. We have now the lunch. I only like to say after the lunch the bus will come, and at 4:30 the bus will be here and take all the people who do not attend the annual assembly of our network. The bus will then come back to the dinner or for the dinner, and the members of the network of course have to stay and implement the annual assembly. Enjoy your lunch. Thank you very much. Lunchtime.